Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? I hope that you all are just doing amazing. చాలా మంచిగా మీ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ సీరియస్నెస్ వచ్చేసేయాలన్న లాస్ట్ 2 months of your preparation. So let's begin this one shot of control coordination. And నేను Sunaina, మీ master teacher for biology, and today we are going to do the one shot, yet one shot, and the chapter వచ్చేసి మనకు control and coordination, right? Yes, so let's begin everybody. Hi Pandu, hi Lakshmikant, hi Bindu, good evening. Chetu and Mohammed, okay, and K, hi K, Srinivas, Vasavi, good evening. Mr. Sujan, Manoj, Sarita, Shiny. So andariki a warm welcome. Good evening, Nana. So let's begin this session, and I will be taking one shot of this one now. And yes, AP students kuda vinochu Nana. Chaitu, this chapter AP students kuda vinochu. Almost 95% similar concept only. Okay, just some or the other where just oka emantaru extra topic for TS, lekapothe the entire chapter is same only. Okay, good evening Jai Shri, good evening. Chalo, so what is coordination? Ipudu the linking system antaru dinni. Okay, so coordinate cheyadam ante if working together. For example, if you have to dance, okay, so somebody will be a very great dancer among you people. Hi YouTuber, hi Mritika, suppose Mritika is a very good classical dancer, suppose, okay. So if she has to dance cheyalante muscle movement anedi undali. Muscle movement undalante ఏమంటారు బోన్స్ అండ్ మసిల్స్ మధ్యలో ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అట్ క్రికెట్, or Pandu is very good at football. Okay, so ఏదైనా sports ఆడుకోవాలంటే we need movement of our muscles and bones. The question is, we cannot do can we do any physical activity without movement? మన బాడీలో మూవ్మెంట్ లేకున్నా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయగలుగుతామా? we cannot do, right? సో ఏదైతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. సో మూవ్మెంట్ తో పాటు we need balance, we need coordination also, है ना? సో మూవ్మెంట్ కావాలంటే బ్యాలెన్స్ కూడా కావాలి, కోఆర్డినేషన్ కూడా కావాలి కదా. రమాదేవి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కావాలా? ఓకే నాన్న. Mritika, you are really a Bharatanatyam dancer. That's such a beautiful coincidence. Very good. So Ramesh, what? No ma'am, you don't play cricket, Ramesh. Okay, good evening Praveen, how are you? So ikkada along with movement మనకు బ్యాలెన్స్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంట్లో డాడీ ఏం చేస్తారంటే డాడీ విల్ కంట్రోల్ ది ఎంటైర్ హౌస్, అవునా కదా? ఓకే, అండ్ మమ్మీ విల్ కోఆర్డినేట్ యువర్ ఫాదర్, అంతే కదా, ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ హోమ్. ఓకే, సో మమ్మీ ఈజ్ లైక్ ద స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ డాడీ ఈజ్ లైక్ బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ విల్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ విల్ అసిస్ట్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ థింగ్స్. అదే అందుకే కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు 2 terms, స్టిములస్ అండ్ రెస్పాన్స్. దీస్ 2 terms యూ మస్ట్ నో. ఓకే, స్టిములస్ అంటే ఏంటి, రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, అది ఫస్ట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి నాన్న. ఓకే, సో స్టిములస్ అంటే ఇప్పుడు బయట ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏదైతే చేంజెస్ జరుగుతుంది కదా దాన్ని స్టిములస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అ వెరీ హాట్ పెన్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ పెన్ బయట ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉంది కదా, సో ఇది ఒక స్టిములస్. ఈ హాట్నెస్, దీంట్లో ఉన్న హాట్నెస్ ఒక స్టిములస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెన్ ని నేను టచ్ చేయగానే వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రిమూవ్ మై హ్యాండ్. ఎందుకంటే ఇది చాలా హాట్ గా ఉంది కాబట్టి నేను చేయి వెంటనే తీసేస్తాను కదా. సో అది ఒక రెస్పాన్స్ ఇచ్చాను అన్నమాట. ఓకే, స్టిములస్ వచ్చేసి ఈ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ చేయి తీయడం. ఓకే, వెన్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ మై హ్యాండ్, దట్ ఈస్ అ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో స్టిములస్ అండ్ రెస్పాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎండాకాలం. ఓకే,
the weather will be so if it is summer season suppose, so the weather will be so hot outside, మీరేం చేస్తారు, ఏసీ ఆన్ చేస్తారు, ఓకే, లేకపోతే కూల్ డ్రింక్ ఏమైనా తాగుతారు. సో అది ఒక రెస్పాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో స్టిములస్ బయట ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏదైతే యాక్టివిటీ అది ఒక స్టిములస్ లాగా పనిచేస్తే దానికి మనం ఒక రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాము కదా. సో స్టిములస్ అండ్ రెస్పాన్స్, దిస్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, లాంగ్వేజెస్ వన్ షార్ట్సా, పండు పండు ఎలాగో తెలుగులో వన్ షార్ట్స్ సార్ విల్ బి టేకింగ్, కృష్ణ సార్ తీసుకుంటారు. హాయ్ సుహా, హౌ ఆర్ యూ, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ రమేష్, రెస్పాన్స్, ఎస్ జయశ్రీ, రెస్పాన్స్. ఓకే, అండ్ ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీరు చెక్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ పీడిఎఫ్ అక్కడే పిన్ అయి ఉంటుంది, అది మీరు లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మైండ్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, stimulus will be detected by the neurons and the brain or spinal cord, and the brain will give a response. Okay, brain oka response anedi create chestadi, brain will give the instruction. Okay, so that is stimulus and response. So stimulus and response asalu ela adi, suppose stimulus baita environment lo edaithe stimulus unte that will be detected by the receptors. Mana body lo konni receptors ఉంటాయి, ఆ receptors స్టిములస్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, స్టిములస్ ని డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాట్ స్టిములస్ విల్ బి గోయింగ్ టు ద, అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రాన్స్మిట్ అయిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది బ్రెయిన్లో ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్లో, దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అ రెస్పాన్స్. సో దాట్ ఈస్ ద వే అ రెస్పాన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఎనీ స్టిములస్. ఓకే, సో కోఆర్డినేషన్ అంటే ఏంటి, బేసికలీ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అంటే ఏంటి, వర్కింగ్ టుగెదర్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆర్గన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఏదైతే స్టిములస్ ఉంటుంది కదా బయట ఎన్వైరన్మెంట్ లో, ఆ స్టిములస్ కోసం ఒక రెస్పాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, బ్రెయిన్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ అ రెస్పాన్స్ ఫర్ దాట్ స్టిములస్. సో అది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వేరియస్ ఆర్గన్స్ విల్ బి వర్కింగ్ టుగెదర్, దాట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, సో మన బాడీలో 2 types ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది నాన్న. ఒకటేమో నర్వస్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, వన్ ఇస్ నర్వస్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్. నర్వస్ కోఆర్డినేషన్ లో బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ నర్వ్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ లో హార్మోన్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. క్లియర్? సో how many types of coordination we have in our body? 2 types. First one nervous coordination, second one chemical coordination. Nervous coordination ante ippudu brain, spinal cord or nerves, all this will be involved ekkada nervous coordination lo. Chemical coordination ante it is taken care by the hormones, endocrine system. Okay na? Clear? Shushant FF, ma'am, for us pre-final please tell important for 6 mark full syllabus. ఎస్ సుశాంత్, వీఆర్ డూయింగ్ దాట్ నా. ఇప్పుడు అయితే 1 short సిరీస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. 1 short అయిపోగానే వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీ విల్ బి డూయింగ్. ఓకే, హారిక పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ అయితే అవుతుంది కానీ బట్ ఓపెన్ చేస్తే ఎర్రర్ అని వస్తుంది. హారిక ఓపెన్ చేయగానే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా, జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్. ఓకే, రిఫ్రెష్ చేసి లేకపోతే ట్రై టు డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ అనదర్ మొబైల్ ఆర్ అనదర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, ఒక డివైస్ లో కొన్నిసారి సర్వర్ ఇష్యూ కావచ్చు, ఒక డివైస్ లో, ఒక ఫోన్ లో, ఒక మొబైల్లో కాకపోతే, ఒక ల్యాప్టాప్ లో కాకపోతే ట్రై ఇన్ అనదర్ డివైస్. ఓకే హారిక. మృతిక, ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ యువర్ మెసేజెస్. ఓ ఐఎమ్ సో సారీ మ్యామ్. వాట్ అబౌట్ హిందీ? హిందీకి క్లాసెస్ ఎగ్జామ్ ముందు నేనే తీసుకుంటాను కొన్ని హిందీ క్లాసెస్. ఓకే మ్యామ్. ఫర్ సోషల్ సైన్స్ వెన్ విల్ ద క్లాసెస్ స్టార్ట్? Social, it's going on kada, it will start 1 shots, it will start. Lydia, okay. Stimulus ante change in environment. Avunu Lydia, correct. Hi Harika, why are you crying? Chalo ma'am. Manoj, na back side ever leru. Okay Manoj, meere unnaru.
ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నర్వస్ సిస్టమ్ కి మనం ఒకవేళ చూస్తే కనుక నర్వస్ సిస్టమ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ బేసికలీ టూ కాంపోనెంట్స్. వన్ ఇస్ సిఎన్ఎస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ పిఎన్ఎస్. ఓకే, సిఎన్ఎస్ అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ పిఎన్ఎస్ అంటే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఇది చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ యువర్ వండర్ఫుల్ బ్రెయిన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ బ్రెయిన్, సో దిస్ ఇస్ ద బ్రెయిన్, దిస్ ఇస్ ద స్పైనల్ కార్డ్, అది సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. బ్రెయిన్ నుంచి కొన్ని నర్వ్స్ అరైజ్ అవుతాయి, అవి ఏమో క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటారు దాన్ని. స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి స్పైనల్ నర్వ్స్ విల్ బి అరైజింగ్. ఓకే, సో ఆ నర్వ్స్ వచ్చేసి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అన్నమాట. అంటే పెరిఫెరీ అంటే సరౌండింగ్ లో, ఏదైనా సరౌండింగ్ లో ఉంటే దాన్ని పెరిఫెరీ అంటారు కదా. ఓకే, సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే నర్వ్స్. ఓకే, ఎస్ మృతిక, నేను హిందీ లాంగ్వేజ్ లో కూడా వీడియోస్ చేస్తాను, మీకోసం నేను చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, కానీ ఎగ్జామ్ కి ముందు చేస్తాను. అంకిత, హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. సుహా, ఇంగ్లీష్ ఆల్సో యూ వాంట్? సరే సుహా, ఇంగ్లీష్ ఆల్సో విల్ ట్రై టు డూ. రమాదేవి, రాజీ, చేస్తాను నాన్న, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా చేస్తాను, చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మళ్ళీ ఏపీ టిఎస్ ఇద్దరికి సైమల్టేనియస్ గా క్లాసెస్ నడుస్తుంది. ఓకే, సో నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సిఎన్ఎస్ అండ్ పిఎన్ఎస్. సిఎన్ఎస్ అంటే బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, పిఎన్ఎస్ అంటే ద నర్వ్స్ ఆర్ ద పిఎన్ఎస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నర్వ్స్, ఇఫ్ యూ సీ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్. ఓకే, సో హూ డిస్కవర్డ్ దీస్ నర్వ్స్? గ్యాలెన్ అనే ఒక సైంటిస్ట్, he was the person for discovering the two types of nerves. Okay, so ante sensory neurons and motor neurons ani he only discovered. Okay, so Galen, just remember, he was responsible for he discovered the nerves anamata. Okay, so ippudu I will just tell you what are neurons, okay, and what is their function. 1 minute. Yes, just a minute, Nana. So ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ పాసెస్ ఫ్రమ్ బాడీ, బిట్వీన్ బాడీ పార్ట్స్ అండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన బాడీలో ఏదైతే జరిగినప్పుడు అది బ్రెయిన్ వరకు ఎలా వెళ్తుంది. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద బ్రెయిన్ అని ఇస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ పార్ట్స్ లో మస్కిటో బైటింగ్. ఓకే, సపోజ్ ద మస్కిటో ఇస్ బైటింగ్ మీ. సో ఇక్కడ స్కిన్ నుంచి ఇక్కడ కదా స్టిములస్ అనేది డిటెక్ట్ అయింది. ఫ్రమ్ హియర్ హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు మై బ్రెయిన్ ఆర్ మై స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్రెయిన్ వరకు న్యూరాన్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. తర్వాత బ్రెయిన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని, ఆ స్టిములస్ ని గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మళ్ళీ ఎఫెక్టర్ సెల్స్ వరకు రావాలి కదా, అది ఎలా వస్తుంది? త్రూ అనదర్ న్యూరాన్ విచ్ ఇస్ మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, సో బేసికలీ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే neurons are the ones which will help in transmission of signals, transmission of information. Okay, so basically information is transmitted or transferred through neurons. Okay, so body parts nunchi brain ki or brain nunchi body parts ki eppudaina edaina information pass avalante daniki neuron anedi అంటే మీడియం అన్నమాట. ఓకే, త్రూ న్యూరాన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. ఓకే మ్యామ్, ఏపీ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ డెఫినెట్లీ విజయ, ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్, డోంట్ వరీ. నేను ఉన్నాను కదా, ఎందుకు మీరు టెన్షన్ పడడం అసలు అవసరం లేదు. ఐఎమ్ దేర్, ఐల్ కవర్ ఆల్ ది చాప్టర్స్ ఫర్ ఏపీ అండ్ ఆల్సో ఫర్ టిఎస్. 10th class స్టూడెంట్స్, డోంట్ వరీ. ఓకే, బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్. రమేష్, ఎస్, రైట్ ఆన్సర్ రమేష్, వెరీ గుడ్. చలో, జై శ్రీ. ఎఫరెంట్, ఎస్ ఎస్, ఎఫరెంట్ నర్వ్ ఏంటి, ఇఫరెంట్ నర్వ్ ఏంటి, ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ. థ్యాంక్ యూ హారిక. మ్యామ్, మెగా మ్యారథాన్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. ఎస్ నానా, మినీ మ్యారథాన్, మెగా మ్యారథాన్, all types of marathons we will have. So full January, February will be a blast. Don't worry, we are there with you for a wonderful preparation.
and March month అయితే full on everything will be there for you. Okay, so just follow the instruction, subscribe to the channel, tell your friends or your cousins ఎవరైతే ఇప్పుడు 10th class లో ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పండి, ఎందుకంటే this is going to be super useful for all the 10th class students. 2025 ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, వాళ్ళకి అయితే చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ ఛానల్. అందుకే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెఫర్ చేయండి, సజెస్ట్ చేయండి ఈ ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టుగెదర్ యూ కెన్ వాచ్ ద లైవ్ సెషన్స్. ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్, ఎస్, all the chapters will be done. Mahesh, Lydia, ma'am, transportation notes are not provided, only heart answer is there. Avuna Lydia? Okay, after this session I'll check it. Okay, actually I have given the PPT yesterday, I have given the notes, maybe upload avaledu, nenu chustanu. Okay Lydia, okay now nerve cell or neuron. So basically neuron ante enti? Neuron is the structural and functional unit of nervous system. ఇప్పుడు లివింగ్ ఆర్గానిజం కి స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఇస్ సెల్, అంతే కదా. అలాగే కిడ్నీకి స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఇస్ నెఫ్రాన్. లంగ్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద లంగ్స్, ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆర్ ది ఆల్వియోలై. అలాగే మన నర్వస్ సిస్టంలో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ వచ్చేసి ఒక న్యూరాన్. న్యూరాన్ is also called as nerve cell. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో డ్రా ది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్ అడిగినప్పుడు ఇఫ్ యూ సే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ నర్వ్ సెల్, దెన్ ఇట్స్ గాన్. ఓకే, సో సునైనా మ్యామ్ చెప్పలేదు అని యూ షుడ్ నాట్ సే అట్ దట్ టైమ్. సో నర్వ్ సెల్ ఆర్ న్యూరాన్ బోత్ ఆర్ సేమ్, కానీ నర్వ్ is different from neuron. Okay, so what is nerve? I'll explain you. Nerve and neuron, these two are different things. Okay, so nerve cell question very very important for 6 marks, and AP students ki adi 8 marks kosam adugutaru. Draw the structure of neuron and explain the functions. Okay, function otherwise ila adugutaru, explain the structure and function of neuron or nerve cell. Okay, and yes, be careful, న్యూరాన్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ న్యూరాన్ ఆర్ నెఫ్రాన్. ఓకే, కొంచెం కేర్ఫుల్లీ సీ ద క్వశ్చన్ అండ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, సో నర్వ్ సెల్ అంటే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ నర్వ్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో నర్వ్ సెల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ న్యూరాన్. అఫ్ కోర్స్ న్యూరాన్ డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తారు నాన్న మీరు? Structural and functional unit of nervous system is called neuron. Okay, and how many neurons are there in our body, do you know? So mana nervous system lo we have 10 billion neurons. Okay, so approximately 10 billion neurons. So can you just imagine? Okay, Manivardhan, yes Manivardhan, I remember you. Okay Harika, I know you have already told your friends. Pandu ma'am, can you do biology mega marathon by tomorrow? మెగా మ్యారథాన్ ఇప్పుడు కాదు నాన్న, ప్రీ ఫైనల్ డేట్సే కదా అనౌన్స్ అవ్వలేదు. ప్రీ ఫైనల్స్ ముందు మ్యారథాన్ విల్ బి దేర్, కంప్లీట్ బయాలజీ మ్యారథాన్ విల్ బి దేర్, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఫుల్ డే బయాలజీ మ్యారథాన్ విల్ బి దేర్, ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, డయాగ్రామ్ సెషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ బి డూయింగ్. సో జస్ట్ డు నాట్ వరీ. ఓకే పండు, వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్ పండు? Ma'am, 2 months preparation is enough for class 10 boards. Yes, you can score good marks if you will be very very sincere in this 2 months. You can do it. Okay, కానీ దానికి ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి, ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే ఫైన్. సో నర్వ్ సెల్ డయాగ్రామ్ అయితే చాలా ఈజీ డయాగ్రామ్ ఇది మీకు. ఐ నో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ, సూపర్ ఈజీ ఫర్ యూ. సో లెట్స్ సీ నర్వ్ సెల్ ఆర్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ లో దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద సెల్ బాడీ. ఇది ఒక సెల్ కాబట్టి దిస్ విల్ ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ అ సెల్ బాడీ. సెల్ బాడీలో ఆబ్వియస్లీ ఒక న్యూక్లియస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఇది ఒక న్యూక్లియస్. ఆ సెల్ బాడీ నుంచి ఇట్లా టెంటికల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ బి అరైజింగ్. ఓకే, సో దోస్ స్ట్రక్చర్స్ ఇట్లా బ్రాంచెస్ లాగా స్ప్రెడ్ అయింది కదా ఇక్కడ, సో దే ఆర్ ది డెండ్రైట్స్. న్యూరాన్ లో డెండ్రైట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డెండ్రైట్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్ విచ్ రిసీవ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు స్టిములస్ అనేది డిటెక్ట్ అయింది, ఓకే, కానీ ఆ స్టిములస్ డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ బై ద న్యూరాన్స్. న్యూరాన్స్ లో అది ఎక్కడైనా ఫస్ట్ రిసీవ్ అయ్యేది బై ద డెండ్రైట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అది డెండ్రైట్స్. దెన్
ఈ సెల్ బాడీ ఉంది కదా, దిస్ పార్ట్, ఈ సెల్ బాడీ నుంచి ఒక్క పార్ట్ విల్ బి ఎలాంగేటెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దాట్ ఎలాంగేటెడ్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది యాక్సాన్. వాట్ ఈస్ దిస్? దాట్ ఈస్ ది యాక్సాన్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఈ యాక్సాన్ మీద ఒక yellow కలర్ షీట్ కనపడుతుందా? సో వాట్ ఈస్ దాట్? వాట్ ఈస్ దాట్ yellow కలర్ షీట్? దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ myelin షీత్. ఓకే, ఏంటిది నాన్న? myelin షీత్. myelin షీత్ పని ఏంటి? ఇప్పుడు న్యూరాన్ లో జరిగేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూరాన్? ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, అంతే కదా. ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ కి, తర్వాత ఫైనల్లీ టు ద బ్రెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు మైలిన్ షీత్ చేసేది ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మైలిన్ షీత్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మైలిన్ షీత్ ఉంటే అది మైలినేటెడ్ న్యూరాన్. సమ్ న్యూరాన్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ మైలిన్ షీత్, అది నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ద yes, this is axon. Axon, it is ending with nerve ending. ఇది ఏంటి? nerve ending. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ యాక్చువల్లీ చాలా చాలా ఈజీ, కానీ న్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ ని కొంచెం ప్రాపర్ వేలో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మధ్యలో కెన్ యూ సీ దిస్ నోడ్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్? సో దీస్ ఆర్ నోడ్స్ ఆఫ్ రణ్వీర్. ఓకే, that's all. So this is the structure of a neuron or nerve cell. One of the most important question from this chapter, essay question, 6 mark 8 marks lo repeatedly asked question. So manchiga diagram aithe you can do, but dan explanation okasari manchiga meer nerchukovali. Manivardhan, 100 million or 100 billion? Can you please check it once? ఓకే మ్యామ్, న్యూరాన్ కి కూడా హ్యాండ్ రిటన్ రాయండి. రాసాను నాన్న ఆల్రెడీ మహేష్, అది ఈ రోజే రాసాను. దట్ విల్ బి అప్లోడ్ అవ్వలేదు ఇంకా, ఇట్ విల్ బి అప్లోడెడ్. ఓకే, ఇదే సెషన్ లో నేను అప్లోడ్ చేపిస్తాను, లేకపోతే మళ్ళీ వీ విల్ బి డూయింగ్ దిస్ వన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఆ సెషన్ లో ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే మహేష్? What is the use of nodes of Ranveer? That is a part, YouTuber. Ma'am Bharadwaj. Okay, hi Bharadwaj. Okay, so ikkada next one chudandi. One important point is, the question here is, this is one neuron, suppose. Okay, so information is traveling from one neuron to another neuron. Okay, so how is that information going on? How is the information passed on? Okay, సో సినాప్స్ అనేది ఒక వర్డ్ ఉంది మనకు ఇక్కడ, సినాప్స్. సో క్యాన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అ సినాప్స్? కమ్ ఆన్, ఐ నీడ్ డెఫినేషన్. చాట్ బాక్స్ లో రాసివ్వండి, వాట్ ఈస్ అ సినాప్స్? సో సినాప్స్ ఇస్ ద గ్యాప్, రైట్? Okay, so here there is a confusion going on chat box lo. Okay, actually the thing is, I was talking about nerves. Okay, mana nervous system lo, suppose this is the brain and this is the spinal cord. Okay, so brain and spinal cord kakuna peripheral nervous system lo we have the nerves. Okay, so what are these nerves? This is cranial nerves and spinal nerves. Okay, so mana body lo brain and spinal cord odileseyandi, only if you see the peripheral nervous system. Okay, Manivardhan. Okay, Manivardhan ki idi doubt entante, yes, actually peripheral nervous system will have 10 billion nerves or neurons. Okay, so only PNS will have 10 to 15 billion nerves approximately, and rest of them, యాక్చువల్లీ అది 100 బిలియన్ కూడా కాదు, అప్రాక్సిమేట్లీ చూడాలంటే దట్ ఈస్ 135 బిలియన్. ఓకే, ఇఫ్ వి సీ ద ఎగ్జాక్ట్ approximation, so that is 135 billion neurons. Okay, only in PNS we have 10 billion neurons. So maybe I was talking about the neurons there, peripheral nerves గురించి. Okay, so peripheral nerves లో మనకు approximately 10 billion neurons.
టోటల్గా చూస్తే కనుక 135 బిలియన్ న్యూరాన్స్, రైట్? ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? ఓకే, యా, అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సిఎన్ఎస్ విల్ హ్యావ్ అరౌండ్ 120 బిలియన్ అండ్ పిఎన్ఎస్, ఓన్లీ పిఎన్ఎస్ విల్ హ్యావ్ 10 to 15 బిలియన్ న్యూరాన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్? మీకు ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ కావాలంటే దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. yes. Okay, now coming back to the synapse. This is one neuron అని imagine చేయండి. This is another neuron. Okay, so the neurons are not in physical touch with each other. Physical contact లో ఉండవు అన్నమాట. Okay, so one neuron and another neuron మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. So that functional gap is nothing but synapse. Okay, so what is a synapse? That is a gap between two neurons, right? So రెండు న్యూరాన్ మధ్యలో గ్యాప్ ని ఆర్ ఆ జంక్షన్ ని సినాప్స్ అంటున్నాము కదా. కానీ ఆ న్యూరాన్ మధ్యలో గ్యాప్ ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ వాట్ అండ్ వాట్ అంటే నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో ద జంక్షన్ ఆర్ ది గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్, అది కూడా ఎలా అంటే నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటది కదా, అది సినాప్స్. ఓకే, సో సినాప్స్ లో ఏమైతుంది? సినాప్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. ఓకే, ఫర్దర్ గా మూవ్ అవుతుంది. మ్యామ్ సిఎన్ఎస్ లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయా? ఎస్, ఇట్ విల్ బి దేర్ అపూర్వ. సిఎన్ఎస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. సిఎన్ఎస్ అంటే బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, అది కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ పార్టే. అందుకే దాంట్లో కూడా neurons will be there. Definitely it will be there. Neurons is different, nerves is different. I'll tell you what is nerve and what is neuron. Okay, Manivardhan, yes. Bharatwaj, Amulya. Okay, so చూడండి Praveen, ma'am, dendrites of one nerve connect to axons of another nerve. Dendrites to axon కాదు నాన్న, డెండ్రైట్స్ టు నర్వ్ ఎండింగ్. ఓకే, ఒక న్యూరాన్ డెండ్రైట్స్ అండ్ ఇంకొక న్యూరాన్ ది నర్వ్ ఎండింగ్ మధ్యలో సినాప్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇది సరిగా మెన్షన్ చేయకపోతే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి రాంగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. సరేనా? ఇఫ్ యూ రైట్ సపోజ్ సినాప్స్ డయాగ్రామ్ ని మీరు ఇలా డ్రా చేసేస్తే, ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి, if you draw the synapse diagram like this, suppose this is one neuron. Okay, so ivi emo dendrites. Okay, and then if you draw another neuron here, okay, and idi dendrites ankondi. Okay, so if you draw the diagram like this and if you say this is the synapse, so this is the wrong answer ante. Okay, because synapse will not be between dendrites and dendrites. Alage synapse will not be between nerve endings and nerve endings. Synapse will only be there between nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron. Clear? Okay, so neurons are, ఇప్పుడు చూద్దాం న్యూరాన్స్ కి కూడా టైప్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్? ఇప్పుడు సినాప్స్ క్లియర్ కదా, అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, సినాప్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ 5-star క్వశ్చన్ నాన్న. ఇది ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్ రిపీట్ అయింది. 1 mark లో, లేకపోతే 2 mark లో, లేకపోతే ఈవెన్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎంసీక్యూస్ లో కూడా సినాప్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అందుకే సినాప్స్ కాన్సెప్ట్ ని ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ క్లియర్. ఓకే, ఎస్ మణివర్ధన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టుడే, మీరు ఎవరెవరైతే ఈ రోజు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా 560+ తెచ్చుకోవచ్చు, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో 7 o'clock మనకు ఒక వీడియో పోస్ట్ అవుతుంది. ఆ వీడియో ఖచ్చితంగా చూడండి. 80 days టైం టేబుల్, 80 days లో మీరు ఎలా ప్రిపరేషన్ చేస్తే హౌ కెన్ యూ రియలీ గెట్ 95%, 90%. యాక్చువల్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, కానీ దానికి ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉండాలి. సో ఫర్ దాట్ యూ డూ వాచ్ దాట్ వీడియో విచ్ విల్ బి పోస్టెడ్ అట్ 7 o'clock టుడే. ఓకే, లైవ్ కాదు, రికార్డెడ్ వీడియో. మహేష్, okay, spamming is going on, so ma'am is not seeing my answer, so let me repeatedly post the message ante kada. Azad, nerve ending, nerve terminals. Nerve endings and nerve terminals, why? Nerve terminal ante something which is ending is terminal, right?
Ramesh, axon terminal kaadu nana, you better write it as nerve terminals or nerve endings. Okay, right. So next, coming to this one, types of neurons. Types of neurons, three types are there. One is sensory neuron, another one is motor neuron, and third one is interneuron. Okay, సెన్సరీ న్యూరాన్ కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది అఫరెంట్ న్యూరాన్, మోటార్ న్యూరాన్ వచ్చేసి ఇఫరెంట్ న్యూరాన్, అండ్ ఇంటర్ న్యూరాన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రీలే న్యూరాన్. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, రీలే న్యూరాన్ ఆర్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్. ఓకే, సో రీలే న్యూరాన్ ఆర్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్ అంటే సెన్సరీ అండ్ మోటార్ మధ్యలో జస్ట్ అది ఒక రీలే లాగా అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సెన్సరీ న్యూరాన్ ఫంక్షన్ ఏంటి. ఇప్పుడు సపోజ్ మస్కిటో ఈస్ బైటింగ్ మీ. So when mosquito is biting, that information should go to my brain. Okay, so అది ఎలా వెళ్తుంది? Through the sensory neurons. Okay, ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ రిసెప్టర్ సెల్స్ నుంచి బ్రెయిన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, సో దాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై సెన్సరీ న్యూరాన్స్. ఓకే, సో సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ రిసెప్టర్, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ రిసెప్టర్. ఓకే, సో రిసెప్టర్స్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, సో దాట్ హ్యాపన్స్ బై సెన్సరీ న్యూరాన్స్ ఆర్ అఫరెంట్ న్యూరాన్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది, ఆ డయాగ్రామ్ ని కూడా మీరు ఒకసారి చూడాలి. సెన్సరీ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, మోటార్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోటార్ న్యూరాన్. సో వాట్ ఈస్ మోటార్ న్యూరాన్? Okay, so motor neuron also called as efferent neuron. For example, ipudu my brain has got the information that mosquito is biting. So now the information should go to the effector cells. Appudu effector cells what it will do? It will beat or tap the mosquito. Ante oka response istadi. Okay, so aa response ivvadaniki aa information brain nunchi effector cells ki ela ravali? Through the motor neurons. Okay, through this pathway, motor neurons, right? So brain or spinal cord nunchi muscles or effector cells ki information ostadi kada, that is happening through the motor neurons. Okay, what kind of neurons? Motor neurons. Clear? Shriram, essay 1 lo 35 out of 40 వచ్చింది, ఇంకా 5 మార్క్స్ ఎలా గెయిన్ చేయాలి? శ్రీరామ్ 5 మార్క్స్ లూజ్ అవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ నానా. ఎక్కడ లూజ్ అయింది ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సీ దట్, దెన్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్ ఫర్ దిస్, వీ కెన్ డిస్కస్ ఇట్. రమేష్, విచ్ వన్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? రమేష్, యూట్యూబర్, గ్యాప్ ఇస్ సినాప్స్ ఇస్ ద గ్యాప్. ఎస్, రైట్. మణివర్ధన్, 4th January నుంచి మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్. 4th January వరకు ఆల్ 1 షాట్స్ అయిపోతుంది నాన్న. ఓకే, ఆల్ చాప్టర్స్ ఫుల్ సిలబస్ 1 షాట్స్ విల్ బి డన్. నెక్స్ట్ వన్ రిలే న్యూరాన్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు సెన్స్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఎఫెక్టర్ మసిల్స్ మధ్యలో ఒక రీలే లాగా, ఒక కనెక్టర్ లాగా పనిచేయడం. సో అది రీలే న్యూరాన్ ఆర్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద 3 types of neurons we have seen? సెన్సరీ న్యూరాన్, మోటార్ న్యూరాన్, రీలే న్యూరాన్. సెన్సరీ న్యూరాన్ పని ఏంటంటే carry the information from receptor to brain or spinal cord. Motor neuron from brain or spinal cord to effector. And relay neuron, it is just like connecting the sensory and motor anamata. Okay, now so we have done with types of neurons. Now let's see the types of responses. Okay, ipudu response kuda 2 types untundi nana. Voluntary response, which is very slow, and involuntary response, which is very quick. And our quick response is called as reflex action. Okay, so what are the types of responses we have? Voluntary response, adi slow ga untundi. Involuntary response, that will be super fast. Okay, ipudu voluntary response ante సపోజ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ బయాలజీ, సో నేను ఏం చేసుకోవాలి అని యూ విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్. అది ఒక వాలంటరీ రెస్పాన్స్ ఇస్తారు దాన్ని. ఓకే, కానీ ఇఫ్ సపోజ్ యు ఆర్ టచింగ్ వన్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, సో వెంటనే చేయి తీసేస్తారు. యూ విల్ నాట్ స్టార్ట్ థింకింగ్, ఆలోచిస్తారా అసలు ఐ షుడ్ రిమూవ్ మై హ్యాండ్ ఆర్ నాట్, రిమూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, రిమూవ్ చేయకుండా చూడాలా, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్, అంతా మీరు చేయరు కదా. సో ఇమ్మీడియట్లీ యూ విల్ రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్. సో అది ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ రెస్పాన్స్, అది థింకింగ్ అవ్వవు అక్కడ, జస్ట్ డైరెక్ట్ యాక్షన్ రెస్పాన్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ సచ్ క్విక్
actions are reflex actions. Okay, so let's see what is a reflex action, right? Hello ma'am, I'm a new student. Suma. Hi Suma, welcome to the Vedantu family. All the new students, welcome to the session, Nana. We are so happy to have you here. Okay, so next one, we'll see what is reflex action. Okay, so చూడండి నాన్న, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ గురించి మీకు ఏం తెలుసు? What do you know about reflex action? Come on, tell me. So reflex action lo mainly which part is involved, you know? So spinal cord is involved. But do you know what is spinal cord? So if you see, this is our brain, just imagine, and brain nunchi spinal cord will be arising. Okay, so spinal cord ipudu back lo there is a long chain of bones, adi vertebral column, backbone antam kada common ga. So a vertebral column lopala స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ లైక్ ఏ బంచ్. ఓకే, ఆ బంచ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ బోన్స్. ఓకే, ఆ బోన్స్ ని మనం ఏమంటున్నాము? వర్టిబ్రల్ కాలమ్, బ్యాక్ బోన్. ఓకే, అండ్ బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ అరైజింగ్, రైట్? సో స్పైనల్ కార్డ్ ఓన్లీ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఎలా? లెట్స్ సీ. ఓకే, సో స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ బ్రెయిన్ ని మనం చూస్తే, బ్రెయిన్ ఇస్ లైక్ హెడ్ ఆఫీస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఫాదర్ విల్ బి ది హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ మదర్ విల్ బి లైక్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ లైక్ ద బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే మెయిన్ కంట్రోల్ థింగ్స్ లైక్ కంట్రోలింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టేకెన్ కేర్ బై బ్రెయిన్. స్పైనల్ కార్డ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హెల్పింగ్ ద బ్రెయిన్. ఇట్ ఈస్ కోఆర్డినేటింగ్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ controlling all the body parts, all the systems. Okay, ma'am, structure of neuron handwritten notes రాస్తాను నాన్న, పెడతాను. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ నేను పెట్టాను ఆల్రెడీ ఈ రోజు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్. ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ సూన్. ఓకే, yes, now you tell me. So spinal cord and brain. Okay, if we see these two, so which one is controlling and which one is coordinating? Come on, tell me. Shani, good evening. Ma'am, labeling ela ఉంచుకోవాలి ట్రిక్ చెప్పండి. శ్రీరామ్ రెడ్డి, లేబులింగ్ ఏం లేదు నాన్న, ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ ని మీరు 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేబులింగ్ ఆటోమేటిక్ గుర్తుండిపోతుంది. ట్రై దిస్. ఒక ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్రామ్. ఎక్కడైతే నేను డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ డయాగ్రామ్ ని కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. అండ్ ఆ లేబులింగ్ తో పాటు మీరు 2 times ఇనఫ్, 3 times కూడా అవసరం ఉండవు. యూ హ్యావ్ సూపర్ పవర్ఫుల్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో జస్ట్ 2 times దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఖచ్చితంగా లేబులింగ్ గుర్తు ఉండిపోతుంది. Channi, what's your good name? How to pronounce that? Channi or Channi? Ma'am, just now I watched your timetable. Okay, Lakshmikant, already, okay, it is released. Chalo, very good, very good. So మీరు అందరూ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, 80 days timetable. So I have prepared it especially for you people, and our timetable kindane, okay, there is PDF links available. So please see that PDF link and అది ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, yes. So sorry for that, students. Now tell me the one answer, one question is there. So brain parts inka we have not discussed, but still I want you people to tell me which part of the brain spinal cord will start or begin or originate aitundi. Okay, brain lo a part nunchi spinal cord anedi originate aitundi. Can you tell me which part is that? Is that medulla or cerebellum or pons or cerebrum? Which part is that? Yes, come on, tell me the answer for this one. Make it fast. Mission 600, Karthik. Okay, medulla. Okay, Karthik, that's right answer actually. Fatima, Manivardhan, Jai Shri. Yes.
శ్రీరామ్ రెడ్డి మ్యామ్, నేను మీ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఎలా చూడాలి? శ్రీరామ్, మోస్ట్లీ ద సెషన్స్ విల్ బి ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఓన్లీ. యూ కెన్ వాచ్ ఆఫ్టర్ ద స్కూల్. ఓకే, లేకపోతే ఎలాగో ఇది రికార్డెడ్ గా ఉంటుంది. యూ కెన్ ఆల్వేస్ సీ ద రికార్డెడ్ వీడియోస్. ఇది ఎక్కడ పోవు నాన్న, మన ఛానల్లోనే ఉంటుంది వీడియోస్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇంటరాక్షన్ కోసం మీరు లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వాలి, ఏదైనా డౌట్ క్లియర్ చేయడానికి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మెడ్యూలా ఒబ్లంగటా అని బ్రెయిన్ లో ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. ఆ పార్ట్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఒరిజిన్ అవుతుంది. సో స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ది మెడ్యూలా ఒబ్లంగటా. ఓకే, నౌ సో కమింగ్ టు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ పార్ట్స్ సెపరేట్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. కానీ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? ఓకే, ఇప్పుడు మన బాడీలో కొన్ని ఇమ్మీడియట్, సడన్ అండ్ ఇన్వాల్యూంటరీ రెస్పాన్స్ will be there, that is called as reflex action. Okay, ఎన్వైరన్మెంట్ లో స్టిములస్ ఏదైనా ఉంటే దానికి ఒక ఇమ్మీడియట్ ఆర్ క్విక్ యాక్షన్, ఒక సడన్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట, అది రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దేర్స్ ఎ థార్న్, ఆ థార్న్ మీద మీరు స్టాంప్ చేయగానే, కాలు పెట్టగానే వెంటనే కాలు తీసేస్తారు కదా, సో అది ఒక రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ మనం ఇక్కడ చూస్తే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇస్ బేసికలీ వాల్యూంటరీ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. అంటే వీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, అది మన కంట్రోల్లో ఉండవు. ఓకే, సో అది ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ వితౌట్ ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ ఇస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, ఎందుకంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మమ్మీనే కదా సాల్వ్ చేసేస్తుంది. ఏదైనా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటే డాడీ చూసుకుంటారు ఆ ప్రాబ్లమ్ని, సేమ్ అలానే. సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయం అన్నమాట. సో స్పైనల్ కార్డ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ అందుకే రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ లో నాట్ ఇన్వాల్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ సమ్ సడన్లీ ఏదో ఘోస్ట్ లాగా చూస్తే మీరు భయపడతారు కదా. ఓకే, అది ఒక రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఇప్పుడు నైట్ టైం రోడ్ మీద నడుస్తే ట్రక్ ఆర్ బస్ లైట్ మీ కళ్ళు మీద పడితే వెంటనే యూ విల్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఆర్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ టేక్ బ్యాక్ యువర్ హ్యాండ్ వెనెవర్ యూ టచ్ ఎనీ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, సో అది కూడా రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఆర్ మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ చూడగానే, ఇప్పుడు డిన్నర్ పెడుతుంది కదా మమ్మీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour లో, సో ఒకవేళ మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఉంటే అది చూసి కూడా వితౌట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఈటింగ్, సో మౌత్ లో వాటరింగ్ విల్ స్టార్ట్. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ప్రాసెస్ ఒకసారి చూద్దాం, ఎగ్జాక్ట్లీ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఎలా అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్, ఫ్లో చార్ట్. ఓకే, లెట్స్ డిస్కస్ దిస్, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ this one reflex action works. Okay, Manivardhan, avuna na today's holiday for TA students. Rajita, thank you. White color dayam, yes Azad, ee roju holiday, avuna na ee roju holiday. So from tomorrow you have school na, malli 1st January holiday untundi kada. Ma'am explained about knee jerk reflex. Idena na reflex is the same everywhere, it is the same. Okay, సో స్టిములస్ రిఫ్లెక్స్ చూడండి అన్న, వినండి. ఫస్ట్ అయితే ఏదైతే స్టిములస్ ఉంటుంది కదా, ఆ బయట ఎన్వైరన్మెంట్ లో స్టిములస్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో దాట్ స్టిములస్ విల్ బి ఫస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ డిటెక్టెడ్ బై రిసెప్టర్. రిసెప్టర్ అంటే సపోజ్ అవర్ స్కిన్ ఇస్ అ సెన్స్ ఆర్గన్, సో ఆ సెన్స్ ఆర్గన్ కి ఒక రిసెప్టర్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్ నా, ప్రతి ఒక్క సెన్స్ ఆర్గన్ కి ఒక రిసెప్టర్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో స్కిన్ ఒక సెన్స్ ఆర్గన్, స్కిన్ లో ఒక రిసెప్టర్ ఉంటుంది. దాట్ రిసెప్టర్ ఈజ్ ఫస్ట్ డిటెక్టింగ్ ద స్టిములస్. బయట ఉన్న స్టిములస్ ని అది ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. డిటెక్ట్ చేసినాక దాట్ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెన్సరీ న్యూరాన్. ఓకే, సో రిసెప్టర్ ఈస్ పాసింగ్ ఇట్ టు ద సెన్సరీ న్యూరాన్. క్లియర్? ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? ఇప్పుడు సెన్సరీ న్యూరాన్ దగ్గరికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చేసింది. సెన్సరీ న్యూరాన్ హ్యాస్ గాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. Now the information from sensory neuron will be sent to the spinal cord. Okay, so sensory neurons, suppose this hand, so many sensory neurons will be there. Okay, so oka sensory neuron nunchi inkoka sensory neuron ki itla jump ayi that information comes to the spinal cord. Okay, now spinal cord lo association neuron or relay neuron will be there. Okay, yes, thank you Ramadevi. సో రిలే న్యూరాన్ ఆర్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్ అక్కడ ఒక కనెక్టింగ్ లాగా, ఒక మీడియేటర్ లాగా
కనెక్టర్ లాగా ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ టు ద మోటర్ న్యూరాన్. స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ గోస్ టు ద మోటర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో మోటర్ న్యూరాన్ ఇది థర్డ్ స్టెప్. మోటర్ న్యూరాన్ తర్వాత ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి మోటర్ న్యూరాన్ నుంచి ఇఫెక్టర్. ఇప్పుడు మస్కిటో బైటింగ్ హియర్, సో ఇది రిసెప్టర్. ఓకే, దిస్ హ్యాండ్ విల్ ట్యాప్ ద మస్కిటో, సో దిస్ ఇస్ ఇఫెక్టర్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఇస్ రిసెప్టర్, ఇదేమో ఇఫెక్టర్. సో ఇఫెక్టర్ విల్ గివ్ అ రెస్పాన్స్, అది టప్ అనేది కొడుతుంది కదా దిస్ హ్యాండ్. సో దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ ఫైనలీ గివెన్. ఓకే, సో మీకు అర్థమైందా? స్టిములస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, దట్ గోస్ టు ద రిసెప్టర్, మళ్ళీ రిసెప్టర్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద సెన్సరీ న్యూరాన్ నుంచి మోటర్ న్యూరాన్, సారీ రీలే న్యూరాన్ ఇక్కడ ఒక మీడియేటర్ లాగా, కనెక్టర్ లాగా, మళ్ళీ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద మోటర్ న్యూరాన్ అండ్ ఫైనలీ టు ద effector, and effector will generate a response. Got it? So this is the reflex action, and this happens by a pathway called reflex arc. Okay, so this is happening through a pathway called reflex arc, and the entire thing ni reflex action antaru. Okay, clear? One shot for respiration. Uma, it is done today, na? Uma, Priyanka, fine. Yes, Suha and Suma, వీళ్ళిద్దరు న్యూ స్టూడెంట్స్ కదా. ఓకే ఓకే రమాదేవి, సో మీరు అందరూ ఆ వీడియో చూడడానికి వెళ్ళిపోయారా ఏంటి? సో ద నంబర్ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్ హియర్. ఓకే చలో, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న, నెక్స్ట్ టాపిక్. సో మీకు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ పాత్వే అర్థమైంది కదా అందరికీ. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ పాత్వే ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ ఆర్క్. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ లో యూ మైట్ హ్యావ్ లర్న్డ్ అబౌట్ ఆర్క్, రైట్? సో ఇది చూడండి, ఇది ఒక ఆర్క్ లాగా కనపడుతుంది కాబట్టి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ పాత్వేని రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. So first stimulus was identified by receptor. Receptor nunchi the information went to the sensory neuron. So sensory neuron is receiving the information. Malli information goes to the spinal cord. Spinal cord nunchi adi coming to the motor neuron. And again from the motor neuron this is going to the effector, and effector will produce a response. So this is reflex arc. Okay. YouTuber, actually first information sensory neuron is carrying the information. So spinal cord ki ichin tarvata direct spinal cord ki adi velladu, that will go to the relay neuron first. Okay, so relay neuron will pass it on to the spinal cord, and then so spinal cord will give the instruction. So relay neuron is acting like connector between sensory and motor neuron. Okay, విష్ణు మ్యామ్ కార్డియాక్ సైకిల్ షార్ట్ ఆన్సర్ కావాలి. ఓకే నాన్న విష్ణు, నెఫ్రాన్ అడిగినారు కాబట్టి న్యూరాన్ అడిగినారు కదా మీరు నిన్న, న్యూరాన్ ఆన్సర్ రాస్తాను. ఓకే, సో కార్డియాక్ సైకిల్ కూడా కావాలా? సరే. శృతిక, హాయ్ శృతిక, సో మెనీ న్యూ స్టూడెంట్స్ టుడే. ఓకే, సో కాంప్లెక్స్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది కానీ అది మనకు లేదు నాన్న. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Can you tell me the correct order for a simple reflex arc? Okay, simple reflex action or reflex arc ki meer oka can you give one give the correct order? What is the correct order? Yes, come on, make it fast. What is the correct order for a correct reflex arc? Okay, so impulse travel ABCD, you have to tell me the correct order. Ante ikkada option undali nana. Suppose A to C to D and then B. I am only writing the options for you. Otherwise, is it this pathway? Okay. Lekapothe one more option, C to D. Yeah. So which option is correct? 1, 2, 3 lo. Which one is the correct sequence for reflex action? Come on. పల్లవి, కే పల్లవి న్యూ స్టూడెంట్. ఓకే నాన్న, అందరికి వెల్కమ్ నాన్న.
మ్యామ్ ఏపీకి క్లాసెస్ లేవా? ఉంది నాన్న, ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ క్లాసెస్. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ విచ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్? ఫస్ట్ విచ్ విల్ హ్యాపెన్, దాని తర్వాత ఏది ఇక్కడ జరుగుతుంది, దెన్ విచ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, యూ షుడ్ టెల్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్, రైట్? ఆప్షన్ 2 ACDB. నో, ఆప్షన్ 2 కాదు. శ్రీరామ్ రెడ్డి కూడా న్యూ స్టూడెంట్. అవును నాన్న శ్రీరామ్. మిట్టు ముస్కాన్, ఆప్షన్ 1 కాదు నాన్న, ఆప్షన్ 1 ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇప్పుడే ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. చూడండి నాన్న, ఫస్ట్ బి విల్ హ్యాపెన్ నా, ఇంపల్స్ ట్రావెల్ ఇన్ సెన్సరీ ఫైబర్ అంటే సెన్సరీ న్యూరాన్. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గో టు సెన్సరీ న్యూరాన్, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ దాని తర్వాత ఇంపల్స్ విల్ క్రాస్ ది సినాప్స్. ఓకే, సినాప్స్ తర్వాత it will go to the motor neuron. Okay, and finally last low effector organ will be stimulated and one response will be created. Just now I explained you na. Yes, Pallavi, YouTuber, Sriram Reddy, Vishnu. Correct answer is option D. Okay, Pandu enti nana adrushtam. What is adrushtam? So ikkada option D will be option B is the first step, tarvata D, then A, and then C. Okay, here we have one very important question. Name the 2 main organs of central nervous system. Central nervous system lo 2 main organs cheppandi. So central nervous system ante CNS lo 2 main organs vachesi brain and spinal cord. Okay, so what are the 2 main organs in central nervous system? Brain and spinal cord. Now same question lo inkoka question entante, which one of them plays a major role in sending command to muscles to act without involving thinking process? Ante ipudu CNS is divided into brain and spinal cord kada. So among brain and spinal cord, which one have a major role in sending commands to muscles without thinking process lekuna? So which one is doing that, brain or spinal cord? Azad, brain and spinal cord. Okay, adi correct. Next question ki answer cheppandi and name the phenomenon involved. So aa phenomenon pair enti? Yes, సో మీరు అందరూ ఆ వీడియోకి షిఫ్ట్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాను, అందుకే ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయింది. మహేందర్, మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బ్రెయిన్. ఎస్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బ్రెయిన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్, వితౌట్ థింకింగ్ ప్రాసెస్, సో స్పైనల్ కార్డ్ విల్ బి డూయింగ్ దట్. ఎస్, మిట్టు అండ్ విష్ణు, యశస్విని ఆల్సో కరెక్ట్ ఆన్సర్, అంకిత ఆల్సో కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో స్పైనల్ కార్డ్ is sending command to muscles without thinking process, without the involvement of brain, and that is called as reflex action. ఆ phenomenon పేరేంటి? reflex action. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ఓకే, హాయ్ సమీర్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్, ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ హియర్, ఇస్ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? ఇప్పుడు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఆ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో మన బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఈస్ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? వాట్ షుడ్ బి ది ఆన్సర్? ఎస్, జస్ట్ నా ఒక వీడియో రిలీజ్ అయింది, 80 days టైం టేబుల్. మీరందరూ అది ఒకసారి క్లాస్ తర్వాత వినండి అండ్ లిసన్ టు దాట్. అక్కడ కింద ఒక టైం టేబుల్ కూడా నేను తయారు చేసి, హ్యాండ్ రిటన్ టైం టేబుల్ తయారు చేసి ఇచ్చాను, అది డౌన్లోడ్ చేయండి ఖచ్చితంగా అండ్ ట్రై టు ఫాలో దాట్. ఓకే, 2 types of టైం టేబుల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఫస్ట్ లిసన్ టు ద వీడియో అండ్ దెన్ డౌన్లోడ్ ద PDF ఆఫ్ ద టైం టేబుల్ ఆల్సో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 2 months లో కూడా మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా యూ క్యాన్ లైక్ స్కోర్ 95%. డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్. ఓకే, ఎస్, ఆన్సర్ ఇస్ నో. విష్ణు, కరెక్ట్. Hi Dileshwar, good evening. So brain is not involved in reflex action. Okay, so only spinal cord is taking care of reflex actions. Ante reflexes are automatic, they are unconscious responses annamata. Brain ki asalu adi telidu em jarugutundi, spinal cord is taking care of that. Okay,
So that do not require brain for any action. Reflex action don't need brain involvement. Okay, so why exactly reflex actions are there? Okay, ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఆర్ అనిమల్స్ లో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎందుకు? ఏదైతే డేంజర్ సిచ్యువేషన్ లో టు హెల్ప్ దెమ్సెల్ఫ్, టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్ఫ్, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, so if you just do threaten cat or dog, it will just go away, move back. Adi oka type of reflex action. So they are doing it to protect themselves for any kind of danger. Okay, for suppose hot object ni mutkogane we are removing the hot removing our hand. So adi oka type of reflex action. Okay, so ante from we are protecting our hand from danger, ante kada. So if we have to protect ourselves from any danger situation, దానికోసమే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ కి అది ఒక పర్పస్, అది మెయిన్ రీజన్ ఫర్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, సో కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ వన్? రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఇస్ డాష్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఒక షార్టెస్ట్ రూటా లేకపోతే ఒక లాంగెస్ట్ రూట్, అలా మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అయితే లాంగెస్ట్ రూట్ కాదు. సో ఆప్షన్ బి ఎలిమినేట్ చేయండి, ఆప్షన్ డి కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయండి. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ అ షార్టెస్ట్ రూట్, ఎందుకంటే చాలా ఫాస్ట్ గా కదా జరిగేది అది. సో షార్టెస్ట్ రూట్ లో ఇప్పుడు మీరు ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ సి లో డిసైడ్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. శ్రీరామ్ రెడ్డి, పడుకున్నప్పుడు సలైవా రిలీజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. So shortest route taken by an impulse, so from receptor to effector or from effector to receptor. So actually basically shortest route అనేది travel అవుతుంది కదా. So it is from receptor to effector or from effector to receptor. Which pathway? Option A. Okay, I can see many of you answering the correct answer here. Devi Shri, hi Devi. So Mittu Muskan, Ankita, Yashashwini, Chill Tunes, hi Chill Tunes. Okay, Ramesh, option A is correct. Yes, definitely it's the right answer. Very good. So receptor to effector. Okay, ఎప్పుడైతే రిసెప్టర్ నుంచి ఎఫెక్టర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది కదా, దాట్ అంటే ఆ పాత్వే, దాట్ ఈస్ ఓన్లీ ద రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఓకే, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ది రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఓకే, షార్టెస్ట్ రూట్. మ్యామ్ టైం టేబుల్లో అన్నీ ఉన్నాయి కానీ వేదాంతు క్లాసెస్కి టైం లేదు. వేదాంతు క్లాసెస్కి టైం లేదు అంటే దాట్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్. ఓకే, ఈవినింగ్ టైం ఒక స్లాట్ వదిలేసాను కదా, అక్కడ ట్యూషన్ ఆర్ కోచింగ్ ఆర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని రాస్తాను కదా, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ వన్ వేదాంతు క్లాసెస్. ఓకే మహేష్, 2 types of టైం టేబుల్ ఇచ్చాను కదా, సో అక్కడ ఈవినింగ్ లో 2 to 2.5 hours వదిలేసాను చూడండి, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. అంటే ఆ టైం టేబుల్ ని మీరు సమ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ యువర్ స్లాట్. ఓకే, సో అది ఒక జనరల్ టైం టేబుల్, మీరు అది కొంచెం మోడిఫికేషన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, వాల్యూంటరీ యాక్షన్ మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, శృతిక, వేర్ ఇస్ టైం టేబుల్? టైం టేబుల్ కి ఒక వీడియో ఇందాకే రిలీజ్ అయింది వీడియో సెక్షన్ లో, అక్కడ వెళ్ళి చూడండి 80 days టైం టేబుల్. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ టైం టేబుల్. వాల్యూంటరీ యాక్షన్, విష్ణు, వాల్యూంటరీ యాక్షన్ అంటే సమ్ ఎనీ యాక్షన్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. సపోజ్ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్, సో మస్క్యులర్ ఆర్ స్కెలిటల్ మసిల్స్ ని మనం మూవ్ చేస్తాము కదా, దట్ ఈస్ వాల్యూంటరీ యాక్షన్, అంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్ అంటే సపోజ్ హార్ట్ బీట్, కెన్ యూ కంట్రోల్ యువర్ హార్ట్ బీట్? విష్ణు, యూ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ యువర్ హార్ట్ బీట్, రైట్? సో హార్ట్ బీట్ కి ఏదో ఒక స్విచ్ లేదు కదా, ఆన్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ చేస్తే ఆఫ్ అవుతుంది, వీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ హార్ట్ బీట్. సో అది ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. వాల్యూంటరీ యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు వాకింగ్, అది మీ ఇష్టం, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాక్ యూ విల్ వాక్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ విల్ నాట్ వాక్, అది ఒక వాల్యూంటరీ యాక్షన్. ఓకే విష్ణు, హాయ్ మదన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, మెనీ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ టైం టేబుల్. శృతిక, టైం టేబుల్ ఎక్కడంటే ఇప్పుడు ఒక రికార్డెడ్ వీడియో పోస్ట్ అయింది నాన్న, 80 days టైం టేబుల్, అదే ఆ టైం టేబుల్ గురించి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు.
సో ఈ లైవ్ సెషన్ తర్వాత మీరు వీడియోస్ సెక్షన్కి వెళ్ళి అక్కడ టైం టేబుల్ చూడొచ్చు. 80 days టైం టేబుల్ ఇచ్చాను, ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. 2 monthsలో కూడా యూ క్యాన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్, యూ క్యాన్ స్కోర్ 95%. ఓకే. ఎస్ సమీర్, వీ కెనాట్ కంట్రోల్ హార్ట్ బీట్, అందుకే కదా హార్ట్ బీట్ వచ్చేసి ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, చ్యూవింగ్, ఇప్పుడు ఫుడ్ ని మనం చ్యూ చేస్తాం కదా, అది ఒక రిఫ్లెక్స్ యాక్షనా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? చిల్ ట్యూన్స్, ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఐ విల్ బి డూయింగ్ నౌ. 1 shots, ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో 1 shots జరుగుతుంది. అప్పుడు 1 shots అయిపోగానే వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ లో ఎవ్రీ చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీ విల్ బి డూయింగ్. ఓకే. Yes, Dileshwar, CBSE students have 50 days, APTS students have 80 days. Okay. Yes, Dileshwar, you have to really work hard now. You have just 50 days. Okay. Fine. Chewing is, of course, a reflex action. Okay. Yes. It is a reflex action, Nana. Ippudu mouth lo food vellagane ventane you start chewing. Do you think whether I have to chew or not? Okay. So, idi oka reflex action ne. సరేనా? ఫుడ్ రాగానే వి స్టార్ట్ చూయింగ్ ఇట్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్లీ, దెన్ దాని అర్థం ఏంటంటే మీకు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ సరిగా అర్థమైంది అని దాని మీనింగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ 4 components ABC. ఓకే. సో ఈ 4 components లో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ A హియర్, వాట్ ఈస్ B హియర్ అండ్ వాట్ ఈస్ C హియర్. ఓకే. కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. Which is the sensory neuron, which is the motor neuron? ఈ pathway, ఈ diagram మీకు సరిగా అర్థమైతే reflex action is done. Okay. Come on, tell me the answer for this one, everybody. ABC, you have to identify what is A, what is B. Why the likes are so less today? You don't like controller coordination or you don't like biology? If you like both, then hit the like button, blast the like button. Yes. So this one is sensory or motor. Ippudu A undi kada, A is sensory or motor? So ikkada first stimulus will be detected by the receptor, and from the receptor the information goes actually to the sensory neurons. Okay, so here A is nothing but sensory neuron. Okay, and then sensory neuron nunchi ikkada center lo spinal cord lo there will be, sorry, not motor, relay neuron. Then relay nunchi the information comes to motor neuron. Okay, so that is the pathway. A వచ్చేసి సెన్సరీ న్యూరాన్, B వచ్చేసి మనకు మోటార్ న్యూరాన్ అండ్ C is అసోసియేషన్ న్యూరాన్ ఆర్ రిలే న్యూరాన్. సో ఆప్షన్ A is కరెక్ట్. ఓకే. సో ఎంతమంది ఆప్షన్ A కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు? సూజన్, ఎస్, సూజన్ ఆల్సో కరెక్ట్. వాసవి, పల్లవి అండ్ మిట్టు కరెక్ట్ నాన్న. రమేష్ ఆల్సో గుడ్. ప్రియాంక, అక్షర, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చలో. So that's all. Idi reflex action. Okay, reflex action. Please try to understand that properly. Okay. Next one we will see about brain. Parts of brain. Very important topic. Kani before we move to that one, once again let me tell you about the reflex action. Reflex action lo em jarugutundi. First, there will be a stimulus. Okay. So that stimulus is identified by receptor. Receptor nunchi that information is carried by sensory neuron. Sensory neuron will take it to the spinal cord. Spinal cord lo relay neuron or association neuron lo pass ayi, that is coming to the motor neuron. Then from motor neuron it comes to the effector, and effector muscles will give a response. So this is the pathway of reflex action. మీకు ఏం రాకపోయినా ఈ pathway సరిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఇఫ్ యూ క్యాన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ పేపర్, ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా మీరు రాసిస్తే యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఫర్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఆన్సర్. ఓకే. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్
ఈ పాత్వేలో జరుగుతుంది. అంత పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ అది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరుగుతుంది. క్విక్ యాక్షన్, వెరీ సడన్ అండ్ క్విక్ యాక్షన్. ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్, లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ అవర్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో బ్రెయిన్, yes. If you see our human brain, so human brain గురించి స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ how is our brain protected? ఇప్పుడు బయట నుంచి, so brain is here, we all know that. So ఇక్కడ what is protecting the brain? So brain is inside the some bony covering, right? So what is that? So only skin is protecting the brain, or skull is also protecting the brain? What is the right answer? Pandu, ma'am, tuition vellala vadda? That is completely one individual choice. Okay, so it depends. It will be different for different individuals. Okavela, if you have the confidence that you can do self study, that is always good. Okay, so it depends, Nana. Sarena? Skull, yes, Dileshwar, right answer. So skull is actually protecting our brain. Okay, so skull enti? Skull vachesi oka hard bony structure that protects our brain. Okay, so this entire thing is actually skull. ఈ స్కల్ లో ఒక క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఇస్ డాష్ ఇన్ కలర్ అండ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్కల్ క్యావిటీ, ఆల్సో కాల్డ్ డాష్. ఓకే, సో స్కల్ లో ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది నాన్న. ఇందాక మీరు ఈ స్కల్ చూసారు కదా, ఇక్కడ సెంటర్ లో, ఓకే, హియర్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ దేర్ ఇస్ అ క్యావిటీ. ఆ క్యావిటీలో బ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఆ క్యావిటీ పేరేంటి మీకు తెలుసా? సో బ్రెయిన్ కలర్, కెన్ యూ టెల్ మీ ద కలర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్? Do you know what color, like brain color enti? Yes. Lavanya, hi Lavanya. Cranium, very good, very good. Radha has given the answer. This is the cranium. Skull cavity is nothing but cranium. And what is the color of the brain? Okay, mighty 123, you are a new student, welcome Nana. So chudandi, ee skull cavity ila untundi Nana. So this entire thing is the skull. Ee skull lo oka cavity untundi center lo, ikkada top center lo. So aa cavity is nothing but cranium. Emantar danni? Cranium. Okay, so brain is protected by cranium. Okay, first thing. Cranium tarvata, apart from the cranium, brain is also protected by different layers of membranes. What are those membranes? Meninges. Aa membranes ni emantaru? Meninges. Okay, so there are many membranes which is protecting the brain, and that is nothing but meninges. And meninges కాకున్నా ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ బ్రెయిన్ ఇస్ దేర్ అండ్ మెనింజెస్ మధ్యలో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, cerebrospinal fluid, CSF. So that is also protecting the brain. So altogether there are three things which are protecting the brain. Okay, so first one cranium, second one meninges, third one CSF, cerebrospinal fluid. So ikkada chudandi, function of meninges. Meninges function enti? Adi brain ki oka supportive framework istundi. Along with CSF, it is protecting the CNS from any damage also. Okay, and then space గురించి ఇందాక చెప్పాను కదా, cerebrospinal fluid. ఓకే, సో ఇప్పుడు కుషన్ లాగా బ్రెయిన్ అండ్ మెనింజెస్ మెంబ్రెయిన్ మధ్యలో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, అది ఒక కుషన్ లాగా పనిచేస్తుంది. సపోజ్ సడన్లీ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు, ఆర్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హిట్ అవర్ బ్రెయిన్ వెరీ హార్డ్, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ మెకానికల్ ఇంజురీ ఆర్ ఆ షాక్ ని cerebrospinal fluid will absorb and it will not allow that to reach the brain. ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ఒక చాలా డెలికేట్ ఆర్గన్, చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ చాలా వైటల్, అంటే ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ అన్నమాట. దానికి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, బ్రెయిన్ హ్యాస్ గాట్ సో మెనీ ప్రొటెక్షన్, అంటే బాడీ గార్డ్స్. ఓకే, ఒక బాడీ గార్డ్ ఏమో క్రేనియం, పెద్ద బాడీ గార్డ్. ఓకే, దెన్ క్రేనియం తర్వాత మెనింజెస్ అంటే మెంబ్రెయిన్స్, 3 membranes. ఓకే, అది కాకుండా మళ్ళీ CSF, cerebrospinal fluid. So you can just imagine how VIP is the brain. It has so many bodyguards. Okay, so it is very important actually. So brain ki protection, proper protection anedi undali, lekapothe it will be very dangerous. Okay,
Okay. Bindu, which one you want me to explain again? Yeah, NTG, jerks also. It will prevent from jerks also. Very good. Okay. So, how the brain is protected? Adiginappudu 3 things raseyandi. One is cranium, second one is CSF, meninges, and then CSF. Okay. CSF brain protection kakunna, it is also helping in exchange of materials and also nourishment of brain. Brain nourishment kosam plus brain ki oka brain and different body parts, spinal cord, brain madhyalo oka exchange of materials cheyadaniki. Can you see this blue color part? Ipudu బ్రెయిన్ చుట్టూ మొత్తం ఒక బ్లూ కలరింగ్ కనపడుతుందా? సో దాట్ ఈస్ ద సిఎస్ఎఫ్, సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. సో యూ కెన్ సీ అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సిఎస్ఎఫ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొటెక్టింగ్ ద బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ షాక్ బట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ హార్మోన్ అండ్ ఆల్సో నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ కి ఒక న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వడానికి ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్, నరిష్మెంట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే. సో సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఫంక్షన్ అడిగితే ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రియంట్స్, protect brain from injury and also exchange of materials. All of the above is the right answer here. So CSF, cerebrospinal fluid, daniki okate function ledu, it has so many functions. Okay. Good evening Shiva Kumar, how are you? Brain, yes. Hindbrain pronunciation, and some teachers they pronounce it as hindbrain and some teachers as hindbrain. Okay. So okay, so what is the function of cranium? క్రేనియం ఫంక్షన్ ఏంటి? బ్రెయిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, దట్స్ ఆల్. ఓకే. సో ఓకే, వీ కెన్ స్కిప్ దిస్. డస్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టు కంట్రోల్ ఆల్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్? ఓకే. సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే వన్ సింగిల్ బ్రెయిన్ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ ది ఎంటైర్ బాడీ, అంటే ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఓన్లీ. కానీ బ్రెయిన్ లో కూడా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. ఇప్పుడు రైటింగ్ యాక్టివిటీ కంట్రోల్ చేయడానికి బ్రెయిన్ లో ఒక పార్ట్ రెస్పాన్సిబుల్, ఇప్పుడు వాకింగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక పార్ట్, విజువలైజేషన్ కి, టాకింగ్ కి, డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ కి డిఫరెంట్ బ్రెయిన్ పార్ట్స్ అన్నమాట. అంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి బ్రెయిన్ లో. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిజీ డిపార్ట్మెంట్స్, సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, మల్టీ ఫంక్షన్ లాగా. సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ different parts enti, what are the different parts of the brain and which part of the brain is controlling which activity, danni okasari quick ga we will now learn it. Okay. meninges 3 type kaadu akshara, 3 membranes. Okay. అంత డీటెయిల్లో మీకు లేదు కూడా అది. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ 3 membranes, meninges, and that is protecting the brain. Okay. మ్యామ్ కెన్ యూ గివ్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ బ్రెయిన్ లైక్ హార్ట్? ఓకే విష్ణు, ఇప్పుడు హార్ట్ లాగా బ్రెయిన్ కి కూడా ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ కావాలా? సరే, నేను నోట్ డౌన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, లెట్ మీ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్ ఆల్సో. సో మీరందరూ నాకు న్యూరాన్ ఆన్సర్ అడిగినారు కదా. సో వన్ ఇస్ న్యూరాన్, ఇంకొకటి ఏం అడిగినారు? కార్డియాక్ సైకిల్ షార్ట్ ఆన్సర్, రైట్? సో హార్ట్ స్ట్రక్చర్ లాగా మీకు కార్డియాక్ సైకిల్ షార్ట్ ఆన్సర్ కావాలి, న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి, ఇంకొకటి ఏంటి? బ్రెయిన్ ఆల్సో, రైట్? ఐ జస్ట్ నోటెడ్ ఇట్. ఓకే, నోటెడ్. సో ఐ డెఫినెట్లీ రైట్ డౌన్. న్యూరాన్ ఆల్రెడీ నేను రాసాను, ఇట్ విల్ బి అప్లోడెడ్. బట్ కార్డియాక్ సైకిల్ అండ్ బ్రెయిన్ ఆల్సో యూ వాంట్ నా? ఓకే, చేస్తాను నాన్న. సో నౌ లెట్స్ సీ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ is basically divided into forebrain and then midbrain and then hindbrain. Okay, forebrain, midbrain, hindbrain or hindbrain. Okay, yes. YouTuber ma'am, how we can download your handwritten answers? Very simple YouTuber. ఇప్పుడు వీడియో ఏదైతే వీడియో ఉంటుంది కదా, వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది నాన్న. సో I'll show you. Wait. యూట్యూబర్ చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది వీడియోస్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలని, నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో మన ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే, ఓకే, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. లెట్ మీ ఓపెన్ అండ్ షో యూ క్విక్లీ. సో వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే మనం సపోజ్ లెట్స్ సీ దిస్ వన్. ఓకే, ఇందాకే ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశారు కదా. సో దాట్ వీడియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ 80 days టైం టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈ 80 days టైం టేబుల్ వీడియో కింద యూట్యూబర్ యూ ఆస్క్డ్ మీ దిస్ డౌట్ నా.
సో ఈ 80 days వీడియో టైం టేబుల్ కింద ఓకే సో హియర్ వీ హ్యావ్ టైం టేబుల్ బై సునైనా మ్యామ్ ఒక లింక్ కనపడుతుందా? అలానే ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద ఒక లింక్ ఉంటుంది, పీడిఎఫ్ లింక్. ఓకే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. చూడండి ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే నౌ ఐ కెన్ సీ. ఓకే సో ఆ వీడియో అది డౌన్లోడ్ అయింది. ఓకే ఒక నిమిషం. ఎస్ ఇట్స్ నాట్ ఓపెనింగ్, 1 minute. సో మీరు అందరూ అది డౌన్లోడ్ చేశారా? టైం టేబుల్ డౌన్లోడ్ చేశారా నాన్న? Okay, there is some issue. It is not opening for me right now. Okay, let me do one thing. Chudandi kada. I'll open one more video. Okay. Suppose live lo, when we go to the live classes. Suppose this live classes ki veldam. So which is the live session going on now? Control coordination live. Okay. So ఈ వీడియో కింద if you see just below this video you can see handwritten notes. కనపడుతుందా handwritten notes? So just click on that. Okay. లక్ష్మీకాంత్ యూ డౌన్లోడెడ్ ద టైం టేబుల్. నాకెందుకు డౌన్లోడ్ అవ్వలేదు, మళ్ళీ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇది మీరు డౌన్లోడ్, సపోజ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ హ్యాండ్రిటెన్ నోట్స్లో వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ దిస్ యూ కెన్ సీ సచ్ నోట్స్. నేను నోట్స్ రాస్తాను కదా, అది మీకు కనపడుతుంది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్, సేవ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ అండ్ చదువుకోండి. దట్స్ ఆల్. అలానే ఒక్కొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను రాసిస్తున్నాను. ఓకే సో 2-3 ఆన్సర్స్ ఇచ్చాను, ఇంకొక ఆన్సర్ కూడా రాసాను. దేర్ ఆర్ సమ్ పెండింగ్ వర్క్స్, నేను రాసిస్తాను మళ్ళీ మీకు. ఓకే అది డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి. వాసవి యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ద టైం టేబుల్. అవునా ఆజాద్? ల్యాప్టాప్లో అవ్వట్లేదు కానీ ఫోన్లో అవుతుంది. ఇదేంటి? ఓకే సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ నా, అది చాలు. ఓకే so now coming to this one, brain parts. Let's discuss different parts of our human brain. Human brain is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. So forebrain lo we have ఇది ఇలా ఉంటుంది నాన్న. చూడండి ఈ టాప్ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ టాప్ మోస్ట్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ది ఫోర్ బ్రెయిన్. జస్ట్ ఫోర్ బ్రెయిన్ కింద మనకు మిడ్ బ్రెయిన్, ఇట్లా మిడిల్లో ఒక మిడ్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది. అండ్ బేసల్ పార్ట్ లో ఇక్కడ, ఓకే బేస్ పార్ట్ లో దెర్ ఇస్ హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. 3 కలర్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్, పెద్దగా ఉంటుంది, లార్జ్, వెరీ లైక్ లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇస్ ఫోర్ బ్రెయిన్. మిడ్ బ్రెయిన్ ఇట్లా చిన్నగా ఉంటుంది, దాని కింద బేసల్ పార్ట్ లో దిస్ ఇస్ ది హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే సో బ్రెయిన్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్. సరే అది కరెక్టే, కానీ మళ్ళీ ఫోర్ బ్రెయిన్ డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్, హైండ్ బ్రెయిన్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. ఓకే సో చూద్దాం ఫోర్ బ్రెయిన్ డివైడెడ్ ఇంటూ విచ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్. ఓకే మ్యామ్ మీరు ఆ పెన్స్ యూజ్ చేస్తారు. విచ్ పెన్ నానా? దేవిశ్రీ విచ్ పెన్? ఓకే మీ అందరికీ ఆ టైం టేబుల్ డౌన్లోడ్ అవుతుందా? ఓకే ఇక్కడ నేను చూపిస్తే అవ్వలేదు, ఎందుకు అవ్వలేదు మరి? మీకైతే అవుతుంది కదా, దెన్ ఇట్స్ ఓకే. చిల్ ట్యూన్స్ మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కిడ్నీ ఆల్సో. కిడ్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను కదా. చిల్ ట్యూన్స్, వాట్ ఈస్ యర్ నేమ్? సో టుడే ఐ కెన్ సీ మెనీ న్యూ స్టూడెంట్స్. గుడ్ టు సీ యూ ఆల్ నానా. మ్యామ్ క్యాటల్లో ఉన్న కాఫ్ బ్రెయిన్లోకి వామ్ వెళ్తాయా మ్యామ్? వామ్ క్యాన్ ఎంటర్ ఎనీ ఆర్గానిజం మదన్. ఓకే సో ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1400 grams, కానీ మేల్ విల్ హ్యావ్ లిటిల్ లైక్ బ్రెయిన్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఫీమేల్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. ఓకే అండ్ బ్రెయిన్ లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ 3 layers మెనింజెస్ అండ్ 3 parts వచ్చేసి ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్. Now coming to the forebrain. So forebrain is the largest part of the brain. Okay. So brain lo largest part is the forebrain. Okay. And our forebrain is again divided into cerebrum, thalamus, hypothalamus. Okay. So forebrain is divided into cerebrum, thalamus and hypothalamus. Clear? And hindbrain is divided into pons varoli, medulla oblongata and cerebellum. Or simply you can say pons, medulla, cerebellum. Okay forebrain, hindbrain. Clear? Okay so forebrain lo parts చూద్దాం.
సెరిబ్రమ్. ఓకే, సెరిబ్రమ్, థాలమస్, హైపోథాలమస్. రైట్. ఈ సెరిబ్రమ్ ఉంది కదా, 85% brain is covered, like cerebrum is covering 85% of the brain. Largest part of the brain is cerebrum. Okay, సో సెరిబ్రమ్ మీరు ఒకవేళ ఏదైనా వీడియో ఆర్ డయాగ్రామ్ చూడండి బ్రెయిన్ది, మీరు చూస్తే ఈ బ్రెయిన్ ఇక్కడ టాప్ పోర్షన్లో ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. ఓకే, సో రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ అనమాట. ఓకే, సో లెఫ్ట్ హెమిస్పియర్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్, రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్, 2 different సెరిబ్రమ్ పార్ట్స్ కాబట్టి దే బోత్ షుడ్ బి జాయింట్ ఆల్సో. ఓకే, దాని ఈ 2 parts మధ్యలో కనెక్షన్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇంటాక్ట్. సో ఆ కనెక్షన్ ఏమంటారు? కార్పస్ క్యాలోజమ్. ఓకే, కార్పస్ క్యాలోజమ్. So what is corpus callosum? This is the bunch of tissues that is connecting left and right cerebral hemisphere. Okay, so most interesting part of our brain ఏంటి తెలుసా? ఇప్పుడు రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ ఉంది కదా, that will control the left body, and left cerebral hemisphere ఉంది కదా, that will control the right body part. So interesting. Okay, అందుకే suppose left brain is damaged, so right side of the body will not work ప్రాపర్లీ. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ డ్యామేజ్ అయితే, రైట్ సైడ్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఇట్లా క్రిస్ క్రాస్ కనెక్షన్. ఓకే, సో నా సెరిబ్రమ్ చూసారు కదా, 2 parts, లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ అండ్ రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ మధ్యలో there is a connection. What is that connection? Corpus callosum. Okay, corpus callosum. Clear? ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్ బ్యాక్ డయాగ్రామ్ లాగా ఉంది ఇది. ఓకే, అంటే దిస్ వ్యూ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్. సో హియర్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్, కెన్ యూ సీ ఇట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ బై సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, కార్పస్ క్యాలోజమ్. ఓకే, అండ్ సెరిబ్రమ్ కింద దేర్ ఇస్ సెరిబెల్లం. ఈ బ్లూ కలర్ పార్ట్ ఉంది కదా చిన్నగా ఇట్లా కింద, దట్ ఈస్ సెరిబెల్లం. ఓకే, సెరిబ్రమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సెరిబెల్లం. రైట్. మణివర్ధన్ ఏమైంది? Okay, which pens you will use for making notes? Okay, Devishri is asking the pens I use for making notes. I have it with me. I'll show you, Devi. So I use these pens. Okay, these are the pens I use for making notes, and I have been using this from a long time. Ante ee particular brand college lo kuda I used to write answers with this. Okay, so this is like Uniball gel pen nana, but gel pen is not allowed for you people 10th class lo. Okay, but in college and all we used gel pens for writing. I used it for writing exam also. Okay, so waterproof gel pen, Uniball gel pen, and for highlighting also I use one Uniball pen only. Okay, అవునా మణివర్ధన్? ఎందుకు నాన్న 3 o'clock లేసి ఏం చేసినావు నువ్వు మణివర్ధన్? Okay, so next one, cerebrum function 80. Okay, we discussed so many things about cerebrum. ఇప్పుడు cerebrum function ఏంటి నాన్న? Cerebrum is the center for intelligence. ఇప్పుడు we'll say na some person is very intelligent, అంటే cerebrum is fully activated for that person. Consciousness, willpower, okay, knowledge, memory, all these actions are controlled by cerebrum. Okay, so cerebrum ఇప్పుడు it is also dealing with vision, speech, touch, smell. Okay, so basically if we see, cerebrum is dealing with knowledge, memory, critical thinking, logical thinking. Okay, so any kind of thinking process anamata, right? So this one you can just write cerebrum involved in knowledge, memory, any kind of thinking nana, whatever thinking process is going on in our like mind or brain, it is taken care by the cerebrum. Okay, now coming to one point, study kosam you have got up at 3 a.m. that is good Manivardhan. 3 o'clock lesina parledu, no problem. Kani if you people are waking up at 3 or 4 a.m. or 5 a.m. ఖచ్చితంగా లేవాలి. ఈ January, February months, 2 months you have to wake up, no excuses. Okay, but try to take a power nap in the afternoon. లంచ్ చేసిన తర్వాత 1 hour ఖచ్చితంగా పడుకోండి, లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పడుకోండి. 1 hour వద్దు,
ఇఫ్ యూఆర్ వెరీ టైర్డ్ యూ కెన్ స్లీప్ ఫర్ 1 hour, లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ ఖచ్చితంగా ఒక పవర్ నాప్ అంటారు దాన్ని నాన్న. సో హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు మంచిగా ప్రశాంతంగా రెస్ట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అది మీ బాడీ ఛార్జ్డ్ అప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫోన్లో ఛార్జింగ్ అయిపోతే ఛార్జ్లో పెడతారు కదా, అలానే బాడీని కొంచెం ఛార్జ్ చేసేయాలి. ఓకే, ఆ పవర్ నాప్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటేనే ఈవినింగ్లో మీరు ఫుల్ రీఛార్జ్డ్ ఉంటారు మళ్ళీ చదువుకోవడానికి. ఓకే, సో గైరీ అండ్ సల్సై. ఇప్పుడు సెరిబ్రమ్ చూసాం కదా ఇందాక, సెరిబ్రమ్ మీద దేర్ ఆర్ సమ్ ఫోల్డింగ్స్. వాట్ ఆర్ దిస్ ఫోల్డింగ్స్? దే ఆర్ గైరీ అండ్ సల్సై. ఓకే, సో వై సో మచ్ ఆఫ్ ఫోల్డ్? ఇప్పుడు బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ చూస్తే we can see many foldings. Okay, actually foldings are good. Foldings untene that is the meaning we have more knowledge or we have learnt many things anamata. Okay, so more and more neurons ni accommodate cheyadaniki the brain surface, cerebral surface is folded. Okay, ఆ foldings ni gyri and sulci antaru. Okay, so this part, this is the gyri, this is the sulci. Elevation, depression. Okay, స్టేజెస్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. యూరిన్ ఫార్మేషన్కి నోట్స్ ఇచ్చాను కదా, ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్. ఓకే, నేను అప్లోడ్ చేస్తాను నాన్న, నేను రాసాను. ఎస్, హాయ్ సమీక్ష. ఓకే మ్యామ్, మెడ్యులా కంట్రోల్ హార్ట్ రేట్ బ్రీదింగ్. ఎస్ ఎస్, టీటో. ఎస్, హాయ్ టీటో అఫీషియల్. గోపికృష్ణ మ్యామ్, సోషల్ అన్ని క్వశ్చన్స్ సోషల్ గురించి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ నా. విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ దట్, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ థాలమస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ థాలమస్. సో సెరిబ్రమ్ ఇస్ ర్యాప్డ్ అరౌండ్ ఏ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ థాలమస్. ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఇస్ థాలమస్. ఇది గ్రీనిష్ కలర్ స్ట్రక్చర్ కనపడుతుందా? సో దాని చుట్టూ మొత్తం ఇట్లా సెరిబ్రమ్ ఉంటుంది. సో థాలమస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ రిలే పెయిన్ అండ్ ప్రెషర్ ఇంపల్స్ టు ద సెరిబ్రమ్. ఏదైనా బాడీలో పెయిన్ ఆర్ ప్రెషర్ ఇంపల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ ఇట్ టు ద సెరిబ్రమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ థాలమస్. హైపోథాలమస్ ఏంటి? మళ్ళీ ఆ థాలమస్ కింద, సో దిస్ ఇస్ థాలమస్, రెడ్ కలర్ది ఇక్కడ. థాలమస్ కిందనే దర్ ఇస్ హైపోథాలమస్, బేస్ ఆఫ్ ది థాలమస్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ డైన్సెఫలాన్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ థాలమస్, హైపోథాలమస్ అండ్ ఎపిథాలమస్. కానీ మీరు బ్రెయిన్ 4 బ్రెయిన్ పార్ట్స్, 3 పార్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 10th క్లాస్లో మీకు సరిపోతుంది. హైపోథాలమస్, దెన్ యూ హ్యావ్ థాలమస్ అండ్ సెరిబ్రమ్. ఓకే, సో మెయిన్లీ ఎగ్జామ్లో మీకు సెరిబ్రమే అడుగుతారు. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ థాలమస్, హైపోథాలమస్. కొంచెం మీరు సెరిబ్రమ్ సరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ and it has gyri and sulci. It is responsible for knowledge, memory and any thinking activities in the body. Okay, fine. Next one, midbrain. What is midbrain? I'll give you a proper answer for brain, don't worry. Okay, oka proper answer మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం ఒక ఆన్సర్ రాసిస్తాను, అది చదువుకోండి. ఓకే, సో బేసికలీ బ్రెయిన్ లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న. 3 పార్ట్స్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. సో ప్రతి ఒక్క మల్టిపుల్ పార్ట్ కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. సో మిడ్ బ్రెయిన్ ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బ్రిడ్జ్. ఇట్ కనెక్ట్స్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో మిడ్ బ్రెయిన్ చేసేది పని ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ బ్రిడ్జ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్. ఇక్కడ టాప్ పార్ట్ ఈస్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్ కింద మనకు ఏముంటుంది? హైండ్ బ్రెయిన్. సో దాని రెండు మధ్యలో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, సో మిడ్ బ్రెయిన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ దట్ డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ థింకింగ్. అసలు థింకింగ్ ప్రాసెస్ లేకున్నా కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తాం కదా, in that midbrain is taking part. Okay, so which is the largest part of the brain okavela adugute? So that is cerebrum of forebrain. Mention cheyandi forebrain only. Okay, so cerebrum kani cerebrum ekkada untundi? Cerebrum of the forebrain. Okay, then yes, does our brain gets tired? Yes. Ipudu mental activities, mental fatigue antaru. If you do any cognitive activity ante ipudu స్టడీ రిలేటెడ్ చదువుకుంటారు కదా, ఏదైనా థింకింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు కదా, సో బ్రెయిన్ ఆల్సో గెట్స్ టైర్డ్. బ్రెయిన్కి కూడా రెస్ట్ కావాలి. అందుకే మీరందరూ లాంగ్ అవర్స్ చదువుకుంటారు కదా, లాంగ్ అవర్స్ చదువుకున్న తర్వాత ప్లీజ్ రెస్ట్ తీసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఆల్సో. పవర్ నాప్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ పవర్ నాప్స్. బాగా అలసిపోతారు ఇట్లా అనిపిస్తుంది కదా, ఒక 15 minutes పడుకోండి. ఎక్కువ పడుకోదు నాన్న, మళ్ళీ ఇట్లా కంటిన్యూస్గా ఒక 15 minutes లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు పడుకుంటే ఛార్జ్ అప్ అయిపోతారు. అంటే బాడీ మళ్ళీ రీఛార్జ్ అయిపోతుంది, మైండ్ రీఛార్జ్ అయిపోతుంది. ఓకే,
సో హైండ్ బ్రెయిన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో మనకు ఎగ్జామ్కి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అది మనం కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే బెటర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ స్మార్ట్ వే ఆఫ్ స్టడింగ్. సో హైండ్ బ్రెయిన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సెరిబెలం, పాన్స్ అండ్ మెడ్యూలా. ఎక్కువగా మనకు ఎగ్జామ్లో సెరిబెలం ఫంక్షన్, మెడ్యూలా ఫంక్షన్, ఇంకొకటి సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ అడుగుతారు. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ది మోస్ట్ frequently asked questions from these three. Okay, so cerebellum చూద్దాం నాన్న. Cerebellum is also called as little brain. So it is looking like a brain only నా, ఒక చిన్న బ్రెయిన్ లాగానే కనపడుతుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి డౌన్ పార్ట్ లో ఒక ఫ్లవర్ లాగా. సో అగైన్ దట్ ఈస్ లైక్ అ స్మాల్ లిటిల్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ. ఓకే, అందుకే దానికి ఒక నిక్ నేమ్ ఉంటుంది, లిటిల్ బ్రెయిన్. ఓకే, సెరిబ్రమ్ కాదు, సెరిబెల్లం. ఓకే, టైపింగ్ ఎర్రర్, రైటింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, లొకేటెడ్ అట్ ద బేస్, లార్జ్ సెరిబ్రమ్ కింద బేస్ లోనే సెరిబెల్లం ఉంటుంది. సెరిబెల్లం ఫంక్షన్స్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాకింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్, ఇప్పుడు స్ట్రేట్ లైన్ లో నడుస్తారు కదా మీరు వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్. సో దాట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై సెరిబెల్లం. సైకిల్ రైడ్ చేసినప్పుడు, బైసైకిల్ రైడ్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ అనేది మీరు ఎలా అసలు మేనేజ్ చేయగలుగుతారు? బికాస్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. పెన్సిల్ ని పిక్ చేస్తారు కదా, స్ట్రేట్ గా పిక్ చేస్తారు. హౌ యు ఆర్ డూయింగ్ దాట్? సెరిబెల్లంతో అది పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే బాడీలో ఏదైనా బ్యాలెన్సింగ్, ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ కరెక్ట్ పోస్చర్. ఓకే, స్ట్రేట్ పోస్చర్ లో కూర్చుంటాము కదా, నడిచినప్పుడు కూడా ఒక స్ట్రేట్ లైన్ లో, ఒక స్ట్రేట్ పోస్చర్ లో we will be walking. So all these activities are taken care by cerebellum. It is possible due to cerebellum. Okay, next ఏంటి? medulla oblongata. medulla oblongata is the lowest portion of the brain. brain లో లాస్ట్ పోర్షన్ అన్నమాట, లోయెస్ట్ పోర్షన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ located at the base of the skull. yes, of course base లో ఉంటుంది, roughly triangular in shape. ఓకే, అండ్ దిస్ మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా ఉంది కదా, మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా తర్వాతనే స్పైనల్ కార్డ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కెన్ యూ సీ దిస్ పార్ట్? దిస్ ఇస్ మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా అండ్ అక్కడే ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ స్పైనల్ కార్డ్ విల్ స్టార్ట్. సో వేర్ డస్ స్పైనల్ కార్డ్ ఒరిజినేట్? ఫ్రమ్ మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా. ఓకే, సమీక్ష యు ఆర్ లేట్ టు క్లాస్, నో ప్రాబ్లం. విఘ్నేష్ 8 o'clock అయిపోతుంది నాన్న ఈ లైవ్. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కావాలా? ఎగ్జామ్ ముందు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చెప్తాను. ఎస్ బిందు కరెక్ట్. డెవిల్, హాయ్ డెవిల్. మ్యామ్ ప్లీజ్, ఐ నీడ్ ద వీడియో. విచ్ వీడియో యూ నీడ్ డెవిల్? విచ్ వీడియో? ఓకే, చలో. 3 AM to 6 AM total half syllabus physics completed. Okay Manivardhan, very good. Chalo. Yes, Devil, which video you want? You are saying please, 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 but please for which video? Okay, which part of the brain controls involuntary actions? Okay, so involuntary actions are controlled by medulla oblongata. Please remember that. Involuntary actions ante ipudu heartbeat, respiration, ఆర్ ఎనీథింగ్. మన బాడీలో చాలా కెమికల్ థింగ్స్, రియాక్షన్స్, బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా, ఇన్వాల్యూంటరీ థింగ్స్. ఓకే, అందుకే ఒక మాట చెప్తారు, ఇప్పుడు ఇఫ్ సంబడి హిట్స్ హియర్, ఓకే, ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో సపోజ్ యాక్సిడెంట్ అప్పుడు ఈ పార్ట్ ఈస్ ఇంజ్యూర్డ్, ఓకే, బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, దెన్ అక్కడ పర్సన్ది స్పాట్ డెత్ అయిపోతుంది. ద పర్సన్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో బ్రెయిన్ లో ఈ పార్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్ దెన్ ద పర్సన్ సర్వైవల్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా డ్యామేజ్ అయితే హార్ట్ బీట్ ఆగిపోతుంది, రెస్పిరేషన్ విల్ బి స్టాపింగ్. సో ఆల్ ది ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ విల్ బి స్టాప్డ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మెడ్యూలా ఆబ్లంగటా is so important. Okay, కార్తికేయ ఏమైంది? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, involuntary actions are controlled by medulla like blood pressure, salivation, vomiting, okay, heartbeat, respiration, all these things are controlled by medulla oblongata. Please remember that. Okay, next one.
So pons varoli, another part of the hindbrain. So it is located below the cerebellum and relay center between cerebellum and forebrain. Okay. So few points you can remember. And spinal cord గురించి, స్పైనల్ కార్డ్ చేసేది పని ఏంటి ఇక్కడ? ఇప్పుడు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో బ్రెయిన్ ఉంది కదా, బ్రెయిన్ అండ్ పిఎన్ఎస్ అంటే all the nerves. Okay, can you see this diagram? So there are so many nerves which is spread in our body, entire body. So our nerves and brain మధ్యలో ఒక connection లాగా spinal cord is connecting central nervous system and peripheral nervous system. Okay, it is interlinking both of them. Okay, that's all about brain. And what acts as coordinating center between brain and muscles of the thoracic region and limbs? Of course it is the spinal cord. Okay, so coordinating center laga spinal cord is acting basically. That is the function of spinal cord. Okay, so ikkada oka chala important question, answer already tick ayi undi actually, parledu. So meer chudandi, try to understand. A drunk person walks clumsily. Ippudu oka alcoholic person, how he will walk? Okay, మీరు చూస్తుంటే లైక్ హీల్ నాట్ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ, హీల్ వాక్స్ వెరీ క్లమ్జీలీ. ఎందుకు అది అవుతుంది? యాక్చువల్లీ ఆల్కహాల్ ఈజ్ అఫెక్టింగ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్? cerebellum is affected. Alcohol is actually affecting cerebellum. Cerebellum affect అయిన కనుక ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం, పోస్చర్, బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ బాడీ అవన్నీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్. దెన్ ఎస్, స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్కడ ఒరిజిన్ అవుతుంది అంటే మెడ్యులా ఆబ్లెంగట నుంచి. మెడ్యులా ఆబ్లెంగట తర్వాత స్పైనల్ కార్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ చూడండి నాన్న. క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ సెంటర్ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ హార్ట్ బీట్? హార్ట్ బీట్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి దిస్ పార్ట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, మెడ్యులా ఆబ్లెంగట, రైట్? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ endocrine system. Let me quickly complete about endocrine system. Okay, endocrine system tarvata we have coordination in plants. So plants lo coordination ela jarugutundi adi oka chinna topic kani very important. Coordination in plants nunchi you can get questions like emantaru 4 mark questions they may ask about tropic movements. Okay, okay, chalo. So endocrine system, what do you know about endocrine system? Yes, everybody. Why the likes are so less today? You don't like endocrine system or you don't like control coordination chapter? If you like control coordination and biology, hit the like button. Come on, blast the like button, Nana. So ikkada endocrine system ante something related to hormones. Okay, so in our body there are some hormones which are produced. So ee hormones anedi ekkada production, hormone production ekkada jarugutundi ante endocrine glands. We have some endocrine glands which will be producing hormones. Okay, so a group of endocrine glands which produce hormones, then that is called as endocrine system. Okay, ఇప్పుడు there are glands in our body. Some are endocrine gland, some are exocrine gland. Exocrine gland అంటే enzyme producing, endocrine gland అంటే hormones producing. Okay, so endocrine system plus nervous system together it will coordinate the activities of body. Okay, so hormones are part of which system of our body? Endocrine system. అంటే మన బాడీలో కొన్ని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ నుంచి హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ వేరియస్ ఆర్గన్స్ అంటే బాడీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, హ్యాండ్, లెగ్స్ ఆర్ ఎనీ ఆర్గన్స్. ఓకే, సో నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ వేరియస్ ఆర్గన్స్ మధ్యలో ఒక మెసెంజర్ విల్ బి దేర్. that chemical messenger is hormone. Okay, so nervous system and various organs madhyalo messenger edi hormones anamata. So what is basically hormone? Ipudu hormone oka chemical messenger. So aa chemical messenger ipudu itla release aitadi kada. So they endocrine system they are ductless, ante duct will not be there. డక్ట్ లేదు, మళ్ళీ ఆ కెమికల్స్ ఆ హార్మోన్స్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఎలా టార్గెట్ ఆర్గన్ కి రీచ్ అవుతుంది? త్రూ ది బ్లడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
దిస్ ఇస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఒక గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది సపోజ్. ఆ గ్రోత్ హార్మోన్ టార్గెట్ ఆర్గన్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ బి రిలీజ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. దెన్ బ్లడ్ విల్ టేక్ ద హార్మోన్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ దే ఆర్ డక్ట్లెస్ అన్నమాట. డక్ట్ అనేది పైప్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఏమీ ఉండవు. డైరెక్ట్లీ దే విల్ రిలీజ్ ద హార్మోన్ టు ది బ్లడ్. దెన్ బ్లడ్ విల్ క్యారీ ద హార్మోన్స్ టు వేరియస్ టార్గెట్ ఆర్గన్. ఓకే, సో హార్మోన్స్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఆర్ హార్మోన్ గురించి ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ వస్తే 2 marks లో 1 marks లో ఒకవేళ వచ్చింది అనుకోండి, పాయింట్ వైజ్ ఈ 4 points ని రాసేయండి. హార్మోన్స్ విల్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. హార్మోన్ కి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి సిక్రెటెడ్ ఓన్లీ వెన్ నీడెడ్ బై ద బాడీ. బాడీకి అవసరం ఉన్నప్పుడే అది సిక్రెట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడంటే అప్పుడు రిలీజ్ అవ్వవు అది. Then chemical messengers, they are known as the chemical messengers of the body, and they are secreted by endocrine glands. And hormones ela secrete aitundi ante by the endocrine glands. Okay, Srinivasu, you have seen the timetable, very good. సో మీరు అందరూ టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వండి. ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీతో, ఒక ప్రాపర్ డిసిప్లిన్డ్ వేలో ప్లానింగ్ చేసి తయారు చేసుకోండి నాన్న. మీ ప్రిపరేషన్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ఇట్, and definitely that's my guarantee. I have the confidence that you will get 90% or 95% in just 2 months. ఈ 2 months లో కూడా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు, బిలీవ్ మీ. బట్ కండిషన్ ఏంటంటే దానికి ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉండాలి. సో ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి, 80 days టైం టేబుల్, అండ్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ ద వీడియో. టైం టేబుల్ ఇచ్చాను నాన్న PDF, అది డౌన్లోడ్ చేయండి. డౌన్లోడ్ చేసి అది యూజ్ చేయండి. ఓకే, టేబుల్స్ నేర్చుకోవడం కంపల్సరీయా మ్యామ్? మిల్కీ, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. టేబుల్స్ నేర్చుకోవడం కంపల్సరీ అంటే ఇప్పుడు ఎంజైమ్ టేబుల్, దెన్ ప్లాంట్ హార్మోన్, యానిమల్ హార్మోన్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్, TS స్టూడెంట్స్ ఈ 4 tables పక్కా నేర్చుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి మీకు ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ కూడా ఉంది ఎక్స్క్రిషన్ చాప్టర్లో. కానీ టేబుల్లో ప్రతి ఒక్క కాలం నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు వైటమిన్ టేబుల్ ఉందా? వైటమిన్ టేబుల్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్లో యూ హ్యావ్ వైటమిన్ టేబుల్. వైటమిన్ టేబుల్లో జస్ట్ ఫస్ట్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఆ రెండే నేర్చుకోండి చాలు. ఎగ్జామ్లో ఆ 2 columns నుంచే యూ విల్ బి గెటింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంటే వైటమిన్స్ పేరు, ఇంకా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద డిజీజ్ కాజ్డ్. ఇఫ్ యూ లర్న్ దోస్ 2 columns ఆల్సో ఇట్స్ ఎనఫ్. అలాగే ప్లాంట్ హార్మోన్, యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్ ఉందా? ఇప్పుడు ప్లాంట్ హార్మోన్స్లో ఆక్సిన్స్, జిబర్లిన్, సైటోకైనిన్, ఇథిలిన్, యాబ్సిసిక్ యాసిడ్, ఆ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని ఫంక్షన్, ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్ హార్మోన్, యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్. టేబుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు అంటారంటే ఓకే, 4 marks లో మీకు డైరెక్ట్ టేబుల్ ఇస్తే, టేబుల్ చూసి క్వశ్చన్ ఇస్తారు కదా, అది మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. కానీ టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా, టేబుల్ ఇవ్వకున్నా కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ప్లీజ్ ఈ 4 tables నేర్చుకోండి నాన్న. ఎంజైమ్ టేబుల్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్, వైటమిన్ టేబుల్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్, ఇంకొకటి ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్. దాశరి, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్. చెప్తాను నానా. రేవంత్ కుమార్, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి నేను ఉన్నాను, ఎందుకు మీరు భయపడుతున్నారు? ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఫర్ AP and TS both. I will be taking classes for both. Okay, don't worry. లక్ష్మీకాంత్, టేబుల్ వచ్చా? వెరీ గుడ్. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎస్ మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉంది నాన్న. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు, అండ్ అక్కడి నుంచి యూ కెన్ ఫాలో యువర్ టీచర్స్, అండ్ టీచర్స్తో కనెక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు మెసేజ్ పెట్టి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ ఫ్రమ్ టెలిగ్రామ్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్. ఓకే, ఫైన్. సో చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ endocrine glands and exocrine glands, 2 types of glands. So endocrine will be releasing hormone and exocrine will be releasing enzymes. Okay, so endocrine glands entante, they are ductless glands. They no special duct is there, and directly the secretions will go into the blood. Endocrine gland nunchi edaithe hormones release aitundi kada, so all those hormones will directly be released into the blood anamata. Okay, so what are the various endocrine glands in our body? Pituitary gland, then we have thyroid gland, pancreas, adrenal gland, and ovaries in the female and testes in the male. So these are the main endocrine glands of our body. Okay, so exocrine glands lo ippudu salivary gland, mammary gland, sebaceous gland, ivanni exocrine gland anamata. Kani pancreas undi kada,
సో ప్యాన్క్రియాస్ ఇస్ బోత్ ఎండో అండ్ ఎగ్జో, అందుకే దాన్ని హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ ఆర్ మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటారు. ఇప్పుడు కొన్ని గ్లాండ్స్ ఆర్ ఎండోక్రైన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎగ్జోక్రైన్, కానీ ప్యాన్క్రియాస్ స్పెషల్, అది ఎండో ప్లస్ ఎగ్జో రెండు, అందుకే దాన్ని మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఆర్ హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటారు. ఓకే, ఎందుకంటే ప్యాన్క్రియాస్ లో ఎంజైమ్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి, అందుకే ఎగ్జో, హార్మోన్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది, అందుకే ఎండో. ఓకే, సో హార్మోన్స్ లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, హార్మోన్ ఏంటి? ఓకే, సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్, యానిమల్ హార్మోన్స్ కి ఒక టేబుల్ ఉందా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో? ఓకే, సో దాట్ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకే, టేబుల్లో మీరు ఒక పని చేయండి, పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉందా అది కొంచెం సైడ్ పక్కన పెట్టండి నాన్న. ఫస్ట్ అయితే యూ లెర్న్ అబౌట్ థైరాయిడ్, ప్యాన్క్రియాస్, అడ్రినల్, ఓవరీస్, టెస్టిస్, ఇవి ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోండి. ఓకే, దెన్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక రోజు యూ లెర్న్ సెపరేట్ గా ఓన్లీ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఎందుకంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో దేర్ ఆర్ మెనీ హార్మోన్స్ గివెన్ అండ్ ప్రతి ఒక్క హార్మోన్ కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఇచ్చారు కదా, సో అది సెపరేట్ గా ఒక రోజు మీరు చదువుకోండి ఓన్లీ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది గ్లాండ్స్ యూ కెన్ స్టడీ ఇన్ 1 day. ఓకే, ఒక 15 minutes పడుతుంది నాన్న లెర్న్ చేయడానికి, ఏముంది 15 minutes లో లెర్న్ చేసి మీరు 2-3 times దాన్ని రివైజ్ చేశారనుకోండి, గుర్తుండిపోతుంది అంతే. ప్రార్థన ఏమైంది? ఓకే, సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మాస్టర్ గ్లాండ్. ఎందుకు దీన్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటారంటే ఇట్ కంట్రోల్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ లైక్ ఆల్ అదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది, కాబట్టి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇస్ ద మాస్టర్ గ్లాండ్. అది ఒక చిన్న పీ సైజ్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో పీ ఆర్ బటానీ చూసారు కదా ఇప్పుడు వింటర్ లో ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్, సో అంత చిన్నగా ఉంటుంది పీ సైజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, కానీ అది మాస్టర్ గ్లాండ్. ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మాస్టర్ గ్లాండ్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ all other parts of all other glands of our body. Okay, ma'am, table endocrine gland also. Yes, Bindu, see tables important nana, endukante tables meeku 4 marks lo istaru. 4 marks lo table will be there in the question paper. Table చూసి మీరు ఆన్సర్ రాయడం అంతే, కానీ అప్పుడప్పుడు సమ్ టేబుల్లో ఆ ఆన్సర్ ఉండవు అనమాట డైరెక్ట్ గా, సో అందుకే బెటర్ దాన్ని నేర్చుకుంటే యూ విల్ బి ఆన్ అ సేఫర్ సైడ్. ఓకే, Vihan, maths and physics class, TS State. This is available in our channel only. Okay, Vihan Reba. So next is Uma ma'am's class, maths class is there. TS syllabus Uma ma'am mottam explain chestaru. Listen to those classes. Okay, physics Gayatri ma'am explain chestaru. All the TS classes, physics classes are taken by Gayatri ma'am. You can see Vihan. Okay. మ్యామ్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్? జరీనా, పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, పీడిఎఫ్ లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్ అండ్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే థాలమస్ కింద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ విల్ బి దేర్. ఫంక్షన్ ఏంటి? గ్రోత్ హార్మోన్ ని సిక్రెట్ చేయడం దాని ఫంక్షన్. ఓకే, సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ సిక్రెట్ థైరాక్సిన్ గ్లాండ్. So thyroxine gland is helping in metabolic activity. It controls the metabolism of our body. Okay, which one? Thyroid gland. Then iodine is essential for thyroxine synthesis అన్నమాట. ఇప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి how much thyroxine is synthesized? ఒక ప్రాపర్ థైరాక్సిన్ సింథసిస్ కోసం అయోడిన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఓకే, సో అందుకే టాటా అయోడైజ్ సాల్ట్ దాంతోనే కుకింగ్ చేయాలని అడ్వైజ్ చేస్తారు. దట్ హ్యాస్ అ రీజన్, ఎందుకంటే అయోడిన్ మన డయట్ లో అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే, అయోడిన్ లేకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ యు నో, గాయిటర్ అనేది ఒక డిజీజ్ విల్ బి కాస్డ్. అంటే ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇట్లా మొత్తం స్వెల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దాట్ డిజీజ్ విల్ బి కాస్డ్. అందుకే అయోడిన్ షుడ్ బి there in our diet. Okay, because iodine is responsible for proper thyroxine synthesis. Okay, pancreas gurinchi already cheppan kada. So as we are discussing about hormone only, so pancreas will be releasing insulin hormone, which is the hormone insulin hormone and also glucagon hormone. Okay, so insulin and glucagon chesedi enti mana body lo blood sugar level ni balance cheyadam. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు బాగా స్వీట్స్ తినేస్తారు అనుకోండి, స్వీట్స్ తినగానే బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దాట్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్. సో వెంటనే ఇన్సులిన్ విల్ బి రిలీజ్డ్, ప్యాన్క్రియాస్ విల్ రిలీజ్ దిస్ ఇన్సులిన్ అండ్ ఇన్సులిన్ విల్ బ్రింగ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ డౌన్, అంటే ఇట్ విల్ బ్యాలెన్స్ ఇట్. అలాగే
సపోజ్ యు ఆర్ ఫాస్టింగ్, ఓకే, పొద్దు నుంచి ఏం తినలే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది కదా, ఓకే, బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ విల్ బి డిక్రీజింగ్. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఈ గ్లూకోగాన్ హార్మోన్ ఉందా, సో దాట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ అప్, అంటే మళ్ళీ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడం. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇన్సులిన్, గ్లూకోగాన్ టుగెదర్ దే విల్ బి బ్యాలెన్సింగ్ ద గ్లూకోజ్ ఆర్ షుగర్ లెవెల్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ద్వారా అది దే విల్ బి బ్యాలెన్సింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే, ఒకవేళ మన బాడీలో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెఫిషియంట్, దాట్ లీడ్స్ టు డయాబెటీస్ మెలిటస్, వన్ ఆఫ్ ది కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే 2 types ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఆర్ దేర్, డయాబెటీస్ మెలిటస్ అండ్ ఇంకొకటి డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్, రైట్? సో డయాబెటీస్ మెలిటస్ ఇస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ insulin. If pancreas is not functioning properly and it is not releasing a proper amount of insulin, appudu diabetes mellitus anedi oka disease will be caused. Okay, inkoka type of diabetes undi nana, adi diabetes insipidus. Okay, so diabetes insipidus is caused due to vasopressin hormone. Okay, vasopressin is helpful in reabsorption of water from nephron. Okay, so diabetes insipidus lo vasopressin hormone will not be secreted properly, అందుకే diabetes insipidus patients లో they will have frequent urination problem, ఎందుకంటే reabsorption of water సరిగా జరగట్లేదు. ఓకే, సో just remember insulin hormone deficiency diabetes mellitus, vasopressin hormone deficiency diabetes insipidus, right? హిందీ క్లాసెస్ కావాలా? హిందీ క్లాసెస్ will do nana before exam. Okay, easy scoring subjects, devil. Biology is easy scoring subject only na. Maths, if you are perfect in maths you can easily score. Maths lo like if you really love maths na, tension emi ledu, no theory, only on the spot solving and getting the correct answer and marks. See, it depends na. Easy scoring subjects ante somebody some student ki physics ante baga ishtam, so they will score in that. కొద్దిమంది ఏమో ఏమంటారు, సోషల్ అంటే బాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మన బ్యాచ్ లో ప్రవీణ్ అని ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, హీ సో పర్ఫెక్ట్ ఇన్ సోషల్, సో హీల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ సోషల్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్. ఈజీ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అంటే అట్లా చెప్పలేం నాన్న. యానా హాయ్, ఓకే, రూపా, నాగమణి, hello everybody. Chalo, so next one, adrenal gland. This is one of the interesting gland and I know this is your favorite gland also, kada? So adrenal gland, what it is secreting? Adrenal gland is secreting the hormone adrenaline, which is the hormone adrenaline. Okay, so white saree ghost story gustunda mi andarki? Do you remember? Hindi is very difficult. Mission 600 Karthik. Okay nana, actually it is not that difficult, but okay, I understand. Mittu, social and biology. ఓకే, వెరీ గుడ్ మిట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అడ్రినాలిన్ హార్మోన్ ఎప్పుడు సీక్రెట్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు జనవరి మంత్ లో యూ హ్యావ్ ప్రీ ఫైనల్స్, మళ్ళీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఇమాజిన్ యూ ఆర్ స్టడింగ్ అలోన్ ఇన్ ద నైట్ ఇన్ యువర్ స్టడీ రూమ్, సడన్ గా పవర్ పోయింది, కరెంట్ పోయింది. ఓకే, అండ్ నైట్ 2 o'clock నైట్ అవుట్ చేస్తున్నారు మీరు ఆ రోజు, జస్ట్ ఇమాజిన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక వైట్ సారీ, ఒక దయ్యం అండ్ ఇన్ అ వైట్ సారీ అండ్ షిల్ బి హోల్డింగ్ అ క్యాండిల్. ఓకే, సో సడన్ గా ద ఘోస్ట్ విల్ అపియర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. అది కూడా మీరు ఒక్కదానే ఉన్నారు ఆ రూమ్ లో అండ్ నో పవర్, నో కరెంట్, పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ లో అసలు మీరు ఏం చేస్తారు? సో you will be like screaming. Okay, లేకపోతే you will try to run away from that room. మీ పేరెంట్స్ రూమ్ కి ఇట్లా ఊరుకుతారు కదా. సో దాట్ రియాక్షన్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే, అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఈజ్ సిక్రీటెడ్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం భయపడుతున్నామో, టెన్షన్, స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్ లో, ఆర్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంది, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ముందు ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా నర్వస్ ఫీల్ అవుతారు కదా. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో బై అడ్రినలిన్. ఓకే, దయ్యం చూడగానే ఇప్పుడు యూ విల్ స్టార్ట్ స్వెట్టింగ్ అండ్ హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో అవన్నీ ఎందుకు అవుతుంది? అడ్రినలిన్ హార్మోన్ వల్లనే. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్ వైట్ సారీ ఘోస్ట్ స్టోరీ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్, ఎప్పుడు మర్చిపోరు. ఓకే, సో అడ్రినలిన్ హార్మోన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్లైట్ అండ్ ఫైట్ హార్మోన్. ఇప్పుడు మీకు కోపం వచ్చింది, ఫైటింగ్ చేస్తారు, అప్పుడు కూడా అడ్రినలిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్లైట్ అంటే వీ కెనాట్ ఫ్లై నా, ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఏంటంటే వీఆర్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్. సమ్ హారర్ సీన్ చూసారనుకోండి,
అక్కడ ఉంటారా, లేకపోతే యూ స్టార్ట్ రన్నింగ్. సో ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ. ఓకే, బోర్డ్ క్లియర్ లేదు సమీక్ష. బోర్డ్ క్లియరే ఉంది నాన్న, ఇక్కడ ఫుల్ నెట్వర్క్ ఉంది. యూ ప్లీజ్ చెక్ యువర్ సెట్టింగ్స్. అది క్లారిటీ రెజల్యూషన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది కదా, అది ఒకసారి చూడండి నాన్న. షైనీ, యా yes, you all are laughing because of the ghost. Yes, Lakshmikant. So adrenaline hormone is actually helping us to escape from any dangerous situation. Edaithe dangerous situation or horror or edaina stressful situation nunchi escape avvadaniki adrenaline hormone is helping us. Okay, so కోపం వచ్చినప్పుడు, స్ట్రెస్ ఆర్ భయం అయినప్పుడు, ఆల్ దోస్ కండిషన్లో అడ్రినాలిన్ విల్ బి రిలీజ్డ్. దానికి జస్ట్ ఆపోజిట్, ఇప్పుడు మీరు కామ్గా ఇట్లా కూర్చుంటారు కదా రిలాక్స్డ్ వేలో, సో అప్పుడు నార్ అడ్రినాలిన్ అని దాట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్. ఓకే, షైనీ, no, don't worry, ghost will not come to your room. Okay, that is just a story. You have to imagine and remember adrenaline hormone, right? బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ పల్లవి. ఓకే నాన్న, బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్కి నేను హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ రాసిస్తాను, డెఫినెట్లీ రాసిస్తాను. సో అండ్ వెరెవర్ ఐ విల్ బి అప్లోడింగ్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను, ఏ సెషన్లో మెన్షన్ అయింది అని, అప్లోడ్ అయింది అని మెన్షన్ చేస్తాను. మీరు ఇప్పుడైతే వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ నోట్స్ అవైలబుల్గా ఉంది. ఓకే, హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్. సో క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ ట్రై టు యూజ్ దోస్ నోట్స్. మీకోసమే కదా రాసేది. ఓకే, సో 80 days టైం టేబుల్ పీడిఎఫ్ కూడా నేను హ్యాండ్ రిటెన్ టైం టేబుల్ తయారు చేశాను. సో క్లిక్ ఆన్ దాట్ పీడిఎఫ్ లింక్ అండ్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ ద టైం టేబుల్ పీడిఎఫ్. వీడియో ఒకసారి చూడండి, తర్వాత పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసి ట్రై టు ఫాలో దాట్. ఓకే, అండ్ ఆ టైం టేబుల్లో ఇటు అటు కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీరు చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా ఏపీఎన్టీఎస్లో. సో నేను ఒక జనరల్ టైం టేబుల్ ఇచ్చాను, మీరు కొంచెం దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో ఓవరీస్ నెక్స్ట్ హార్మోన్ గ్లాండ్ ఏంటి, ఓవరీస్ ఇన్ ఫీమేల్. సో ఫీమేల్లో వాట్ ఎవర్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ is there, దాంట్లో ovary is a gland which will be secreting progesterone and estrogen. So which are the hormones secreted by ovaries? Progesterone and estrogen. Okay, so progesterone mostly pregnancy period లో useful గా ఉంటుంది. Estrogen it will be helpful in secondary sexual character regulation, puberty time అప్పుడు. Okay, so next one. ఓకే, ప్రొజెస్టెరాన్ ఈస్ట్రోజన్ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ మనకు అడిగేది ఇది టెస్టోస్టెరాన్ ఫంక్షన్. సో టెస్టిస్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ దాంట్లో టెస్టిస్ ఉంటుంది కదా, దాట్ ఈస్ ద గ్లాండ్ విచ్ ఇస్ సిక్రీటింగ్ టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్. టెస్టోస్టెరాన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇప్పుడు బాయ్స్లో మేల్స్లో ప్యూబర్టీ ఏజ్ అప్పుడు, అడోలసెన్స్ ఏజ్ అప్పుడు బాడీలో ఏదైతే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ చేంజెస్ కనపడుతుంది కదా, దాట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై టెస్టోస్టెరాన్. క్లియర్? ఓకే, సో ఆల్ ద సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ మేల్స్ దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై టెస్టోస్టెరాన్. ఓకేనా సమీక్ష? ఓకే, గూస్ బంప్స్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఘోస్ట్. మ్యామ్ వాట్ ఈస్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్, ఎక్స్ప్లోర్ విత్ మీ. వర్టిబ్రల్ కాలమ్ మ్యామ్ రేపు క్లాస్ టైమింగ్ చెప్పండి. యాక్చువల్లీ రేపు క్లాస్ 4 o'clock ఈవినింగ్ ఉంది, కానీ నేను చూస్తాను. ఓకే, మేబీ ఫర్ 9th క్లాస్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్, విల్ సీ. సో వర్టిబ్రల్ కాలమ్, ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ ఉంది కదా, బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ ఒరిజినేట్ అవుతుంది కదా. సో స్పైనల్ కార్డ్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అ బంచ్, సో ఆ బంచ్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై వర్టిబ్రల్ కాలమ్. ఇప్పుడు బ్యాక్ బోన్ అంటారు కదా, చైన్ ఆఫ్ బోన్స్, దట్ ఈస్ ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్. ఓకే, so take a screenshot of this page, lekapothe download the pdf which is there in the description. Okay, and hypothalamus, pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, testis, these all that are the different hormones, glands which is releasing these hormones. So gurtu pettukondi, ee hormone peru plus ee hormone functions meer gurtu pettukovali, right? Okay, మ్యాథ్స్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందా? సరే నాన్న, ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ 5 minutes. ఓకే, సరే ఇక్కడ చూడండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే
టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉంది కదా, సో ఇన్ యోర్ టెక్స్ట్ బుక్ దిస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సొమాటోట్రోపిన్, థైరోట్రోపిన్, గొనాడోట్రోపిన్, ఓకే, దెన్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ LH, FSH, వాసోప్రెసిన్, ఆల్ దీస్ గివెన్. సో ఇది ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఒకటి సెపరేట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ అయితే మీరు థైరాయిడ్, ఓవరీ, టెస్టిస్, అడ్రినల్, ప్యాంక్రియాస్ ఇవి కవర్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీ విల్ క్విక్లీ కంప్లీట్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఒక చిన్న టాపిక్ నాన్న, అనదర్ 5 minutes లో ఐ కంప్లీట్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద సెషన్. సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్ లో కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని మనకు ఇస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్. సో ప్లాంట్ అయితే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఇట్ కెనాట్ మూవ్, but plant body lo there will be some movement happening. Okay, so how control and coordination is actually happening in the plant lo control coordination ela jarugutundi okasari chuddam. Okay, so plants will show 2 types of movement. What are the 2 types of movement plants will be showing? Okatemo growth independent movement, that is nastic movement. Okay, and inkokati growth dependent movement, that is tropic movement. Okay, so plant body lo plant also it will respond to stimuli kani, okay, it cannot move from one place to another, but internally body lo movement anedi jarugutundi. Okay, growth dependent movement ante nastic movement, growth dependent ante tropic, growth independent ante nastic. చూద్దాం ఈ nastic movement ఏంటి, tropic movement ఏంటి. సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసుంటారు టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, మిమోసా పుడికా. ఓకే, సో దిస్ ప్లాంట్ మిమోసా పుడికా విచ్ ఇస్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, అది మీరు టచ్ చేయగానే ఆ లీవ్స్ ఇట్లా క్లోజ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఎందుకు అట్లా క్లోజ్ అయిపోతుంది? బికాస్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. అలానే ఇంకొక ప్లాంట్ ఉంటుంది వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. ఓకే, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, రైట్? సో గ్రోత్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ లో ఈ పాయింట్స్ రాసేయండి. దిస్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్, నాన్ డైరెక్షనల్, ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఎ స్టిములస్ అండ్ ఫాస్ట్ ఇన్ యాక్షన్. సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ మీద నేను హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. ఐ షో యూ. సపోజ్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో ఈస్ దేర్ నా. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ వీడియో కింద మీరు యూట్యూబ్ సెషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ 1 shot లైవ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో జస్ట్ బిలో దాట్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ రాసి ఉందా, ఆ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే ఈ పీడిఎఫ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ పీడిఎఫ్ లో యూ కెన్ సీ దిస్ ఆన్సర్. చూడండి ఇక్కడ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. సో దిస్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ దిస్ ఆన్సర్ మీకోసం. ఒక మంచి వేలో మీరు ఆన్సర్ని ఎలా ప్రెజెంట్ చేసుకోవాలి. సి ఆన్సర్లు ఇట్లా పారాగ్రాఫ్ లాగా రాయకూడదు నాన్న. ఓకే, పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ అంటారు కదా, ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో మీరు ఎలా ఆన్సర్ని ప్రెజెంట్ చేసి రాస్తున్నారు, ఎలా అండర్లైన్ చేస్తున్నారు, హైలైట్ చేస్తున్నారు, అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ నేను ఆల్రెడీ మీకోసం రాసాను, అది ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంది, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ పీడిఎఫ్. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ కీప్ ఇట్ అండ్ నేర్చుకోవచ్చు, లర్న్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఫైన్. Yes, just 2-3 minutes I'll complete, then you all can attend math class. Okay, Dasari official, just 2-3 minutes nana, class is almost about to over. So nastic movement gurinchi points raseyandi. Examples: touch me not plant, Venus flytrap. These two are example for nastic movement. Okay, thigmonastic, please remember touch me not plant and Venus touch me not plant is example for thigmonastic. Thigmotropic is different, thigmonastic is different. Thigmonastic example అడిగినప్పుడు you should write touch me not plant. Thigmotropic అంటే అక్కడ మీరు you can mention thigmotropic దగ్గర suppose this is a support దొరకగానే tendril will coil around it. ఇప్పుడు కాకరకాయ సొరకాయ ప్లాంట్ మీరు ఒకవేళ చూసుంటే దాని tendril ఇట్లా కాయిల్ అయిపోతుంది కదా, సో that is thigmotropic. touch me not ఏమో thigmonastic. ప్లీజ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు, బీ కేర్ఫుల్. సో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది, గ్రోత్ డిపెండెంట్ అండ్ డైరెక్షనల్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం నాన్న. 5 types of tropic movements are there: hydrotropism, geotropism, thigmotropism, photo and chemotropism. So hydrotropism అంటే movement towards water. Roots will move towards water and shoot will move away from the water.
జియోట్రాపిజం అంటే టువర్డ్స్ ది సాయిల్. ఇప్పుడు రూట్స్ విల్ గో టువర్డ్స్ ది సాయిల్, షూట్ అవే ఫ్రమ్ ది సాయిల్. ఓకే. థిగ్మోట్రాపిజం లో టెండ్రిల్ కాయిలింగ్. ఫోటోట్రాపిజం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు చూస్తే ప్లాంట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ టువర్డ్స్ ది లైట్, అది ఫోటోట్రాపిజం. ఆక్సిన్ హార్మోన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫోటోట్రాపిజం. కీమోట్రాపిజం పోలెన్ ట్యూబ్. ఓకే. సో పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ టువర్డ్స్ ది ఓవ్యూల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్. సో ఇవన్నీ నేర్చుకోండి నాన్న. దీంతో పాటు ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అంటే విచ్ ఆర్ ది 5 ప్లాంట్ హార్మోన్స్. టేబుల్ కూడా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది కదా, ఆ టేబుల్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. ఆక్సిన్, జిబర్లిన్, సైటోకైనిన్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, ఇథిలిన్, దీస్ 5 హార్మోన్స్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోండి. ఏదో ఒక హార్మోన్ గురించి ఖచ్చితంగా 1 మార్క్ లో, ఎంసీక్యూలో లేకపోతే 2 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, చలో దాట్స్ ఆల్. సమీక్ష ఎవరు? నాన్న? చలో బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. సో మీరందరూ మ్యాథ్స్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి అండ్ వీ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో. రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం విత్ one shot. Till then, bye bye and take care. PDF, don't forget to download in the description. PDF links are available. Download and utilize them. Okay. So see you all. Malli kaludam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care.